வெல்கம் அட்ரஸ் முன்னாடி A very good morning to one and all, respected dignitaries on dais, distinguished industry leaders, esteemed faculty members, and my dear future leaders. Welcome to the day where ideas ignite, innovation speaks, and technology meets purpose. On behalf of RL Institute of Management Studies, it is my absolute privilege to welcome you to T-Bush 3.0, Techno Business Horizon 2026. Today is not just an event, it is a conversation about the future. A future powered by data, driven by trust, and secured by technology. So get ready, because today learning goes beyond textbooks. Every great beginning needs a moment of reflection and gratitude. Let us begin by invoking divine blessings by lighting the Kuttuvelakku. I request the dignitaries to come forward to raise the light for the invocation. Everyone to rise for the prayer song.
कमलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிட நல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. To formally set the tone for today's power-packed event, I invite Ms. Treda to deliver the welcome address. Hello. A very good morning to one and all present here. It is my great pleasure to warmly welcome you all to T-Bush 2026 Techno Business Horizons, the third edition, organized by the Oral Institute of Management Studies. On behalf of our management, faculty members, organizing committee, and students, I extend a cordial welcome to our distinguished keynote speakers, industry experts, academicians, participants, and dear students. Your presence today truly adds value and significance to this event. T-Bush is one of our flagship initiatives aimed at bringing the gap between technology and business. This year's theme, Data as the New Currency, Monetizing Analytics in Digital Ecosystems, and Digital Trust and Resilience, Cyber Security in Digital Business are highly relevant in today's data-driven and digital-connected world. We are privileged to have eminent keynote speakers with us today, whose rich industry experience and insights will provide valuable learning for all participants. I take this opportunity to thank our respected top management and all college authorities for their continued support and appreciate the efforts of the organizing committee, faculty members, and student volunteers for making this event possible. Once again, I welcome you all to T-Bush 2026 and wish everyone an engaging and insightful session. Thank you. Thank you for that inspiring welcome and for beautifully framing today's purpose. Every remarkable event is elevated by the presence of distinguished personalities who inspire, guide, and lead by example. Today, we are truly privileged to be in the presence of our esteemed chief guest, whose journey, achievements continue to motivate aspiring professionals and young leaders. As a mark of respect and gratitude, we shall now proceed with honoring our resource persons. May I now request Director Dr. M. Subramaniam sir to honor the chief guest with the memento. To honor our distinguished Thank you. I'm just snatching away 1 minute from the organizers. Thank you for not giving time for me. Right, no worries. All the keynote speakers sitting down here are very proud alumni of our own institution. You can put your hands together to welcome them, because what else a teacher like me or Dr. Pogolindi or Dr. Sujata may have, rather than seeing our own alumni as a keynote speakers, touching their pinnacles of height in their corporate arena. So seeing you here is very proud moment for all of us. Thank you all, my dear, for coming down here. It's our pleasure. So to give away the memento, let us not be religious. I would like to give the memento. I have my principal here.
It will be with great honor. Dr. Pugarendi and my principal together gives the memento to the guest, my alumni, the speaker of the day. That will be so ideal. I invite Dr. Pugarendi also to be on stage to give away the memento, joining our principal. Please. So firstly, let me invite Shebas Khan, the first speaker of the day. Shebas Khan, the first speaker of the day. 2002-04 batch, he did MS IT and M here. He's an entrepreneur from Madurai. He owns a company called Infinity Media. They provide web solutions and digital marketing solutions to all the companies. Students from our other colleges who have joined here, our own college students, we can interact with him for opportunities for internship, project and placement if you have any queries. So you can meet Shebas Khan. He'll be available during the break. You can meet him. Thank you, Shebas Khan. Next, I'd like to invite Gopinath Raman. Gopinath R, 2001-03 batch of our own institution. Now he is working as regional head south of Vibin Sol, Bangalore. Thank you, Gopinath, being here. Again, whomsoever the students who are present here, after their interaction, if you have any questions on projects, internship, placement and all, definitely keep in touch with them. They'll be more supportive to you. Next, I would like to invite Nithya Karunanithi, works for IBM, 2004-06 batch, IBM Chennai. Thank you. Next, I would like to invite Srinivasa Vinayagam, entrepreneur from Madurai. Again, he also owns a digital marketing company, called Gradient X, 2021-23 batch of MBA. Thank you, Vinay. I request all the alumni to be with their memento for a group photo there. Thank you, sirs and ma'am, for gracing this occasion and for being the source of inspiration to all of us. To set the context for the theme 1, data as the new currency, monetizing analytics in digital ecosystem, and to introduce our first keynote speaker, we now invite Ms. Prayaga Bibin. In today's digital economy, data is a critical strategic asset. Organizations are moving forward beyond data collection to converting information into insights, innovation, and measurable value. Powered by analytics and AI, digital ecosystems enable smarter decision and personalized customer experience and new revenue opportunities. This track focuses on the shift from data management to data monetization using predictive and real-time analytics, supported by strong governance, ethics, and regulatory compliance. It highlights how analytical capability is redefining business performance and value creation in this business digital age. We are honored to welcome Mr. Shebas Khan, founder and CEO of Infinity Media, Madurai, as a distinguished resource person, a visionary business and brand strategist. He brings rich experience in digital transformation, digital marketing, and technology-driven growth. With a strong entrepreneurial mindset, he has helped organizations build impactful digital brands and sustainable growth. His passion for mentoring young professionals and startups, also with his insights into digital monetization, makes his presence highly valuable in today's techno business landscape. Thank you for your presence, sir.
Now, the MOU will be signed between Infinity Media and RL Institute of Management Studies. So I request the dignitaries to join the stage. Now, the MOU has been signed between the Infinity Media and RL Institute of Management Studies. Thank you for this gracious occasion. Sir, the stage is yours. Okay. So very good morning. காலை வணக்கங்கள். ஸோ இதை எப்படி கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நான் வந்து செகண்ட் ஸ்பீக்கராக தான் நினச்சிட்டு வந்தேன். வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பால் நீங்கள் தான் அப்படின்னு என்னை தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு கோ வித் இங்கிலீஷ், தங்கிலீஷ், தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம். எனக்கு மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் வராது. ஹிந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். ஸோ அதனால் அதை சொல்லிடுறேன். எதில் பேசலாம்? சாரி, கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே. ஸ்டில் அவங்க அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க வரைக்கும் என்னோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரெசிலியன்ஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி இன் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ். ஸோ டிஜிட்டல்னா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? எனிஒன் ஃப்ரம் திஸ் சைட்? எனிஒன்? ஓகே. ட்ரஸ்ட்னா நம்பிக்கை. வேற? சாரி, சேரிட்டி. வேற? ஹோப். வெரி குட், ஆல் ஆர் ரைட். ஓகே. ஸோ டிஜிட்டல்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம், சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும், உங்களோட இமெயில் இதாகட்டும், வாட் எவர் திங்ஸ் தட் யூ ஆர் யூஸிங் ஆன் அ சைபர் பிளாட்ஃபார்ம், இதெல்லாம் நாங்கள் அசர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரைட்டா? அந்த அசர்ட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸாக இருக்கிறது எல்லாமே டிஜிட்டல் மீடியாஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட நம்பிக்கைத்தன்மையில் தானே ரன் ஆகுது. யுவர் இமெயில், யுவர் வாட்ஸ்அப், யுவர் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், நீங்கள் நம்பிக்கை தானே யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, imagine that your ID or your email ID or your WhatsApp number or your social media FB or Insta or whatever it is being easily accessed by any one person. Will you be happy? சந்தோஷமா இருக்குமா? பரவாயில்ல, ஃப்ரீயாக தானே இருக்கு, அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் விடுவீங்களா? விட மாட்டோம், ரைட்? ஏன் விட மாட்டோம்? சாரி, பிரைவசி. வேற இன்னொன்று சொல்லுங்க பிரதர். நமக்குன்னு சில விஷயங்கள் நம்ம மறைச்சு வச்சிருப்போம்ல, அதெல்லாம் அவன் எடுத்துருவான். உண்மையா? உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஈஸியாக ஆக்சசபிள் ஆகுது, உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஈஸியாக ஆக்சசபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நீங்கள் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பேங்க் ஆர் யூபிஐ இதெல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிடுவாங்க. சிம்பிளராக
அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு யூ வில் பி அ விக்டிம் ஃபார் தம், ரைட்? உங்களை ஸ்கேம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, கரெக்டாக? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ப்ரைவசி, இட் இஸ் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? உங்களுடைய ஐடிங்கிறது எனிவே இட் இஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் இட் இஸ் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் டேட்டா. அது சொல்லுவோம் நாங்கள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ உங்களோட டேட்டா உங்களுடைய தான். அது வந்து ஈவன் அந்த கம்பெனி நினைச்சாலும் அது வந்து வெளியே போச்சுன்னு சொன்னால் தே ஆர் பீன் பீனலைஸ், தே ஆர் பீன் ஃபைன்டு. ஸோ டிஜிட்டல் ட்ரஸ்ட் அது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ புட்டுக்கு எதிராக போடுறேன். ஸோ இட் could be anything: trust on internet, the trust on the technology or the network or transformation, or on the networks, or any things that falls upon the what to say, the usage of the platform. Platformங்கிறது வந்து அசட்டாக இருக்கலாம். அசட்டுங்கிறது நான் சொல்கிறது வந்து அது டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மு. சரி, ஆர் யூ லிவிங், இன்னொரு கொஸ்டின், ஆர் யூ லிவிங் டிஜிட்டலி இன்னைக்கு? எஸ். எப்படி சொல்கிறீங்க? everything you are using now is technology. உங்களுடைய ஆதார் is a technology, is using one technology, right? உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு is using one technology, your passport is using a technology, your bank போறீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆகிருக்குது, டெக்னாலஜியை இது பண்ணி தான் போகுது, ரைட்டா? ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு மால்வேரோ இல்லை ஒரு வைரஸோ இல்லை ஒரு எனி அதர் டெக்னாலஜி பிரிட்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யுவர் டேட்டா ஆர் யுவர் பர்சனல் டீட்டெயில் வில் பி என்ன ஆகும்? ஸ்டோர் ஆகுமா? லீக் ஆகும், ரைட்டா? லீக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே யாராவது ஒருத்தவங்க ஓகே, இங்கே யாராவது ஒருத்தவங்க குமாரி, ராணி, ராஜலக்ஷ்மி யாரும் இருக்கீங்களா? குமாரி இல்லை, நான் அவங்க ஃபேஸை பார்க்கல. ஓகே ஃபைன், குமாரின்னு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களோட டேட்டா வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அதாவது வாட் டு சே லீக் ஆகிடுது. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பேங்க்லேருந்து. உங்கள் பேங்க்லேருந்து 10,000 எடுத்துட்டாங்க, இங்கேருந்து உங்களுடைய வாட் டு சே அமேசானில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க, ரைட்? யூ வில் கெட் பேனிக், ரைட்? உங்களுடைய அசர்ட் இந்த சென்ஸ் உங்களோட டிஜிட்டல் அசர்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து தேங்க்யூ எனக்கு தேவைப்படுது அது, தேங்க்யூ. ஸோ அதுலேருந்து வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் ஏர்ன்டு மணி இஸ் பீன் டேக்கன் ஆஃப். ஸோ இது பேங்க் விஷயமா. இதுவே ஒரு பையன் இருக்கார் இங்கிட்டு, ராஜ்குமார்னு ஒரு பையன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சைட்லேருந்து எங்கள் RL இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த பையனோட ஃபோட்டோவை வந்து இட் இஸ் பீன் மார்ஃப்ட் வித் சம் அதர் திங்ஸ். அப்படி இருக்குதுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அவங்களுடைய பர்டிகுலரோடைய இமேஜ் ஸ்பாயில் ஆகுது. ஸோ எவ்ரி திங் ஃபால்ஸ் அப்பான் த இண்டிவிஜுவலோட ஐடென்டிட்டியை, இண்டிவிஜுவலோட ஹார்ட் ஏர்ன்டு மணியை வந்து இட் இஸ் பீன் கில்லிங் ஆஃப், இட் இஸ் பீன் டேக்கன் பை சம் ஒன் எல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிலியன்ஸுங்கிற ஒரு வேர்டு வருது. அந்த ரெசிலியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி. என்னென்ன விதமாகலாம் வந்து நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணலாம். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டினா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதை நான் ப்ரஷ் அவுட் பண்ணுறேன் எதெல்லாம் கரெக்டாக வரலாங்கிறத. சாரி, anyone from here, this side, girls from the middle? சாரி, எந்தெந்த காலேஜில் இருந்து வந்தீங்கன்னு தெரியல, அதனால் அந்த காலேஜ் பேர் என்னால் சொல்ல முடியாது. சொல்லுங்க. ஓகே ஃபைன். Okay, the digital trust can be falls on different what to say areas. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் ரெசிலியன்ஸ். சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா ஒரு மால்வேரோ இல்லை ஒரு வைரஸோ இல்லை எனி டெக்னாலஜி பிரிட்ஜ். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் இதாகிறீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வாட்ஸ்அப் வந்து உங்கள் ஃபோனில் அடாப்ட் ஆகணும். உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து மேட்ச் ஆச்சுன்னு சொன்னால் தான் ஓப்பன் ஆகும், கரெக்டாக? லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனுக்கு அது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் இதாகும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ
அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களோட லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு ஆர் ஐஃபோனுடைய ஓஎஸ்க்கு கம்பேட்டிபிளாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும், ரைட்டா? ஓல்டர் வெர்ஷன் ஓப்பன் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆக அதனுடைய செக்யூரிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஓல்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ரொம்ப நல்லதா? டெக்னாலஜி ஏன் வந்து அதை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க? அதில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு ஃப்ளா இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ராபேக்ஸ் இருந்திருக்கலாம், அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி அடுத்தது ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் ஒவ்வொரு வெர்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன். டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா லைக் உங்களுடைய அட்டாக் பண்ணி உங்களுடைய டேட்டாஸை எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய விதங்கள் வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ 2-வே வெரிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும், கரெக்டாக? நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ஆர் நீங்கள் பேங்க்கில் நீங்கள் வந்து ஏடிஎம்மில் நீங்கள் இப்போ பணம் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய இது கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓடிபி வரும். நீங்கள் அந்த ஓடிபி 4 டிஜிட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 2-வே வெரிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் பீன் அண்டர்ஸ்டுட் தட் யூ ஆர் த ரைட் பர்சன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கேன் பி டேக்கன் அப். இஃப் நாட், நீங்கள் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா விதின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ், ஐ மீன் ஒரு 60 செகண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட், ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸில் வந்து என்ன ஆயிரும், அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து கட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருந்தால் அது டெக்னாலஜி வைஸ் அது வந்து கம்பேட்டிபிள் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் இதாகும். இப்போ வந்து நீங்கள் சில இது பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுடைய எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க? விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா? வெரி குட். அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஒன் திங், ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்சை வந்து நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சம்டைம்ஸ் கம்பேட்டிபிள் இல்லைன்னு சொன்னால் அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும், ப்ரீவியஸ் இதுக்கே நான் உங்களை கொண்டு போயிடணுமா அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போயிடும். இன்கேஸ் உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் இஸ் நாட் கம்பேட்டிபிள் வித் தட் ஓஎஸ்னால் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஜிட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் எத்திக்ஸ். டிஜிட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது என்னென்னா இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர் த கம்பெனி பிஸ்னஸ் மாடல். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி கவர்னன்ஸ் அண்ட் தி கம்ப்ளையன்சஸ், தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ இது எல்லாம் புட் டுகெதர் தான் அந்த டிஜிட்டல் ட்ரஸ்ட்டோடைய இது. ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ஈவன் இட் குட் பி யுவர் இமெயில் ஐடி, இட் குட் பி யுவர் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் ஆர் யுவர் வாட்ஸ்அப், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோம். பட் இட் ஹேஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் அந்த பர்டிகுலர் டிஜிட்டல் அசட்டை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும், சேஃபராக யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் ஹாவ் அ டிஜிட்டலி ஹாப்பி லைஃப். ஸோ ஆனால் 12th ஸ்லைட் மட்டும் போடுங்கண்ணே. ஓகே ஃபைன். விசிபிளாக இருக்கா? இந்த டிஜிட்டல் இதில் வந்து நாட் ஓன்லி டெக்னாலஜி பிரிட்ஜ் ஆகுது, இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு இதில் ஃபைன் ஆகுதுன்னா கம்பெனிஸ் ஃபைன் ஆகிறத கம்பெனிஸை மட்டும் திஸ் இஸ் January 24 ரிப்போர்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அவங்க ஒரு ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் $1,953 million வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கு. இது யூஎஸ்ல நடந்தது. அதே மாதிரி கூகுள் இஸ் தேர். மார்கன் ஸ்டான்லி, மார்கன் ஸ்டான்லி வந்து இட்ஸ் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ். ஸோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி பிரிட்ஜாக எடுக்குது. ஸோ அதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா they have been fined by the US federal government. SAP is also there. Next slide please. And City National Bank அவங்க 65 million ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சிலது சொல்கிறேன், டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸை வந்து நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறேன். சில இதெல்லாம் வந்து கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஐம் ஸ்கிப்பிங் தட். ஸோ யூஎஸ் பேன் கார்ப், தென் அமேசான், eBay. ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் பீன் ஃபைன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் கோவிட், கோவிட் 21 to 23 or 24 இதில் இருக்க எல்லாமே ஐடி ஜெயன்ட்ஸ், மெட்டா, அமேசான், டிக்டாக், வாட்ஸ்அப், கூகுள், ஃபேஸ்புக், எனர்ஜி, இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி பிரிட்ஜ் பண்ண கம்பெனிஸ். இந்த பிரிட்ஜ் பண்ணதுனால இவங்க இவ்வளோ வந்து ஃபைன் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் யோசிக்கலாம், எதுக்கு சார் நம்ம டேட்டா நம்ம சும்மா யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்கு ஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறோம். யுவர் டேட்டா இஸ் உங்களுக்கு, நமக்கு வேணால் சில பேருக்கு வேணால் சார் நான் 2 ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன், 3 ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சொல்லலாம். பட் your data is more worth than what you think.
they value more than that. ஏன்னா your data is your personal. ஸோ எத்தனை பேர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் இது ஐ மீன் கஸ்டமர் பர்சோனா நீங்கள் வந்து ஓபியில் படிச்சிருப்பீங்க, ஆர்கனைசேஷன் சாரி ஐ மீன் கன்சியூமர் பிஹேவியரில் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ அதில் பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பர்சோனான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன விருப்பம் என்ன விருப்பம் இல்லை, வாட் ஹி லைக்ஸ் வாட் ஹி டிஸ்லைக்ஸ் வாட் ஹி மே கோ அப்படிங்கிறது 3 இது இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட ஆட் பிளாட்ஃபார்மே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆட் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருந்துன்னு சொன்னால் இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ அதுதான் தட் இஸ் த டேட்டா. ஸோ அந்த டேட்டா வச்சு தான் யூ கெட்டிங் கால், சார் வி கால் ஃப்ரம் ஸோ அண்ட் ஸோ யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் பீன் இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக் கால் வரும், இல்லை ஸ்கேம் கால் வரும். நீங்கள் டப்புன்னு என்ன பண்ணிடுவோம், அது இது பண்ணிவிட்டு ஓடிபி கேட்பாங்க, ஓடிபி கொடுத்துருவோம், யுவர் மணி வில் பி கான் லைக் எனிதிங். ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ use your digital asset given to you in a very responsible way, as well as keep away yourself from all these scams and other things. So இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரிட்ஜாக தான் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் என்னோட சீனியர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு யூ ஆல் இன் த நியர் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. So as a token of appreciation for the speaker, we would like to give away a certificate of appreciation to the speaker. Thank you, Shebas. Thank you. Shebas has set the pitch very generically about what data is all about. Now let us get our hands dirty. Let us get into the nose diving into the topic. So I would recommend the next speaker, MOC team, please take over. Before we hear from our keynote speaker, let us understand the inspiring journey behind the voice. I now invite Ms. Janani to welcome on the stage to introduce our keynote speaker. It's my pleasure to introduce Ms. Nithya Karunanithi from IBM Chennai, currently serving in Delivery Management, Global Business Service, with strong expertise in managing long-scale enterprises applications and global delivery terms. She brings valuable insight into technological leadership and digital transformation. Her career journey is an inspiration for aspiring personnel in today's dynamic digital business landscapes. Thank you. Thanks for the brief introduction. I don't know which mic to use. This is the one. I'll have both. Okay, I'm not an academician like people here, so I'll just go with my own flow because it's more of a corporate presentations which I have ever done, and most of the presentation which I give is more technical, and I was being advised by sir that it's a heterogeneous group, like not too many technical people, as well as it's like more of a management guys. So I would give you a functional aspect for the technology that we are doing. Okay, Tamil venulla. Fine. So I'll tell you what. You're getting into a technology. There are two solutions that you can provide, right? நீங்க ஒரு organizationக்குள்ள போறீங்க and even நீங்க ஒரு solution கொடுக்கணும் அப்படினா there are two solutions that you can provide. One is a business solutions. They call it like functional solution சொல்லுவோம். Functional solution, functional diagram அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். Another one is about technical solution and technical architecture. So I generally focus on the technical side, but now
I'm just giving a shift left wherein I'm getting into a functional solution and so that the crowd gets the hang of it. The topic for me is about data as new currency. So I think my brother Shebas Khan has already given you a picture of how data is being utilized, how the data has been compromised, how the data has been stealed from you unknowingly or knowingly, because the terms and condition which you click in Facebook or any social media has all the terms and condition. உங்களுக்கு பேங்க்ல எப்படி ஒரு ஒரு what to say terms and condition கொடுக்கறப்போ you just sign it off. அதே தான் இந்த சாஃப்ட்வேர்லயும் வரும். So they will utilize all those the data that you are providing. So you are agreeing to it. So all those data will be compromised most of the time in the social media. There is no hack for it to stop that. Okay, because we are using a platform which is digitally available for everyone. So there's no compromise. But how we can manage the sensitive data, how we are doing that, like the technology like fintech and health technology, like healthcare providers, and all those sensitive data, obviously they will have a session, and those are all அதெல்லாமே நல்லா ப்ரொடெக்டடாக தான் வச்சுருப்பாங்க, பிகாஸ் வி கால் இட் ஃபயர் வால், என்எஸ்டி ரூல்ஸ், நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ வென் யூ அக்ரி ஆன் சர்டன் திங்ஸ், ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் இட், ஜஸ்ட் பி விஜிலண்ட் அபவுட் திஸ் ஸோ தட் யுவர் டேட்டா இஸ் நாட் காம்ப்ரமைஸ்ட். Okay, fine. Let me get into my topic. I'm sorry to barge in the other one. Okay, this is our digital ecosystem, right? What? Social media, e-commerce, fintech, healthcare, and smart cities. Any idea? I think social media ellarku theriyum, Facebook, Instagram, YouTube, all that, right? E-commerce, your Amazon, Flipkart, so many other things, right? Fintech. Wow, very good. So an example, Paytm, GPay, beyond that? PhonePe, very good. So very nice, great. So ellarku account irukku, ellarum use பண்றீங்க, very nice. Cool. இதெல்லாமே இருக்கு. So and then you have healthcare. You will have your applications, right? Like 1mg, like it's also coming under e-commerce, but then still there are other healthcare apps, like even your pedometer, all your walkings and all this getting recorded. நீங்க உங்களோட ஆப்பிள் வாட்ச் வச்சிருப்பீங்க, கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க, உங்களோட ஹார்ட் ரேட்ல இருந்து பல்ஸ் ரேட் எல்லாமே இட்ஸ் கெட்டிங் மானிட்டர்ட், ரைட்? ஸோ ஆல் தோஸ் டேட்டா இஸ் பீங் கேப்சர்ட் ஹியர். ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், அஃப்கோர்ஸ் மதுரை மெட்ரோ வந்துருச்சுல சார், மதுரையில் இல்லை, சாரி, ஓகே. Okay, yeah, Chennai. Fine. So smart cities mostly like more of the metro cars that you're using, and even the FASTag and all. FASTag use பண்றீங்கல்ல கார்ல போகும்போது. So all those things and all will be captured here. So now I have given the example for all these, each and every icons that I have presented. So I think you can correlate all this, right? Can we go to the next slide? How these data can be used? So adukku I will come back later. Before that, this is a digital, this is a data ecosystem, right? So I don't want to get so technical here. So I'll tell you what happens. So the consumer application வந்து என்னன்னா, the previous slide la na kaamichadu, right? All those social media, healthcare, and all those applications that you're using, right? அதுல இருந்து எடுப்பீங்க. அதுல நீங்க எடுக்கிற எல்லா டேட்டாவும் பேக் எண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிட்டே தான் வரும். நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது ஸ்டோர் ஆகும். Okay, and then there's a data platform. We call it as a data lake. I'll come back there. And then from there, how this data is getting massaged or processed. So data to information அதெல்லாம் இங்கே படிச்சிருப்போம். But then how this data will be metadata configuration, அதெல்லாம் எப்படி உள்ள கொண்டு வந்து அதை எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொண்டு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் we get in there for the product management. அதில் தான் நீங்கள் எப்படி உங்களோட டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எப்படியெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வேலை தான் இந்த ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. And then you get in there for the digital marketing. So everything is not this flow, it's like a interconnected, okay? Digital marketing kulla porom. That's where brother was telling us about ungaloda Facebook la enna ad varudhu, ungaloda demographic vachu ungalku eppdila ad varudhu. So that is exactly what is happening. So neenga eppdi unga data use pandringa, enna browse pandringa, based on that everything is captured in the cookies. Irrespective of you unselecting your cookies, removing the cookies, nothing is going to happen.
ஸோ அந்த டேட்டா எடுப்பாங்க. அது கழிஞ்சிட்டு they will just process those data. அதுக்கப்புறம் இந்த டார்கெட்டட் ஆட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். That's where your digital marketing people get in there. And then goes into the market, how we are going to market it. Right? The next slide. Okay. This is how the entire data ecosystem functions. Right? Can I use this mic, sir? So, like I said, we have captured all those data. The source of those data are from the previous slide which I was talking, right? The first slide that I was talking. So, from that's where data எல்லாம் capture பண்றீங்க. அதுக்கு அடுத்து ingestion of data, integration of data. That is what I was saying, like, how your data is getting processed, right? உங்க data எடுக்கிறீங்க, அது information-ஆ collect பண்ணும். எப்படி information ஆகும்? Your data cannot be just used as a raw data. அது data அப்படியே கொடுத்தோன்னா அது raw data. You can't eat a raw meat, isn't it? You have to cook. So that's how it is. So அந்த cooking பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற பேர் தான் ingestion and integration, right? டேட்டாவை எல்லாமே create பண்ணி ஸோ functionally we call it data into information, right? So when data is processed somewhere, it is called information. அதுக்கப்புறம் அதை எங்கே வைப்பாங்க? There is a storage. It's called data warehouse, data storage, data warehouse. They call it data lake, right? They call it data lake legacy. I used to tell Pugalenthi sir when I used to join HCL, AS400 la use பண்றாங்க sir. எப்படி மெயின் ஃப்ரேம் எனக்கு தெரியல, நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு. So that's how it's a huge data lake. அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அது அப்புறம் அது ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். How you are processing it? Based on your requirement, right? ஒருத்தரும் ஒரு requirement கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் டேட்டா வேணும். இன்னைக்கு மற்ற காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இதில் இப்போ மேபி இஃப் ஐ ஹாவ் டு ரீச் அவுட் டு தி ஆர்கனைசர், ஐம் சேயிங் சார் ஐ நீட் சம் டேட்டா, கிவ் மீ தோஸ் டேட்டா ஸோ தட் ஐ வில் ப்ரிப்பேர் சம்திங், சம் ப்ராடக்ட் விச் இஸ் ப்ரிவிலண்ட், டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வேணும். ஸோ அப்போ நான் உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணி இந்த டேட்டாலாம் நான் வாங்குறேன். ஸோ டேட்டா மார்க்கெட்டிங், ரைட்? யூ கிவ் அவுட் த டேட்டா. இப்போ நான் அந்த டேட்டா வாங்கி என்ன பண்ணுறேன்? ஐ வில் ப்ரிப்பேர் சம் ப்ராடக்ட். I don't even have to reveal here. Some product நான் பண்ணுறேன். பண்ணிட்டு then again it goes through the process. So இது எல்லாமே உங்களோட ஒரு application that you have filled. And I'm not saying here, I'm just saying in generic. எல்லா இடத்துலையும் even ஒரு மால் போகிறீங்க, ஒரு fill பண்ணி ஃபார்ம் கொடுங்க, lucky draw, all that, right? So all these, everything is a data. எல்லாமே எடுத்துப்பாங்க. எடுத்துட்டு then they will process it. And that's where the governance, which our friends have already covered it. So on the process edukonga, but use it wise, use it proper use pannunga. Like it should not hinder any of the people privacy or anything. Say for example ungaloda smart watches neenga kattirkinga, ungaloda health rate, heart rate and health data vandu capture பண்ணிட்டே வருது. Okay, over a period you feel the particular அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஸ்பைக்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ உங்களோட பாடியில் வந்து சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பெட்டர் ஐ வில் சஜஸ்ட், ஓகே யூ மே ஹாவ் சம் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. பட் தென் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி பீன் டேக்கன் அவுட். அது வந்து உங்கள்கிட்ட கன்சர்ன் வாங்கணும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் எப்படி, ஹவு தே ஹாவ் டு டூ இட், அதை அவங்க வந்து சேனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஜஸ்ட் லைக் த ஒரு டேட்டா எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு சடனாக கால் பண்ணி, மேடம் நேத்திக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு, ஐ ஃபீல் உங்களுக்கு ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது கால் பண்ணால் we are not for it, right? So we have to channelize that. That's where the data governance and security comes in. Next slide. So how those data is getting processed? Pata descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive. So descriptive, like I said, ஒரு data you gathered and they just give you an overall solution, like ஒரு summary மாதிரி உங்களோட டேட்டாலாம் எடுத்துட்டு ஒரு summary மாதிரி ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்க, ஒரு particular app கொடுக்குதுன்னா that's a way of descriptive data analysis. Diagnostic data analysis, அது descriptiveக்கு மேலே போய், ஸோ ஓகே நீ உங்களோட டேட்டா நாங்கள் எடுத்துட்டோம், இதெல்லாம் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம், ஸோ அதுலேருந்து எப்படி வாட் ஐ ஹவ் டயக்னைஸ்ட், இந்த இன்ஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி அதிலேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ டயக்னோஸ்டிக் பார்ட். ப்ரிடிக்டிவ், டயக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்க, prediction. Say for example, let's not take health here, for this finance எடுத்துப்போம். உங்களோட spent value, உங்களோட that one money value எல்லாமே பார்க்குறாங்க. ஓகே இதுதான் உங்களோட ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்னு.
ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஓகே மேபி உங்களுக்கு இந்த லைன் நீங்கள் இதிலலாம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ தோஸ் ஆர் கால் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். ஸோ தட் இஸ் another ஸ்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா. தென் ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ், அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இந்த even for healthcare, right, you just have to put all your Apollo-ல இருக்கு, நிறைய applications வந்துருச்சு. So you just have to provide all your inputs, it gives you a prescription. So similarly, there are other solutions like fintech also. This is my salary, this is my spend pattern, this is what it is. எனக்கு வந்து investment plan கொடு. Something like that. These are all prescriptive analysis. Yeah, next. So there comes the topic, monetization. எப்படி இதெல்லாம் monetize பண்ணலாம் டேட்டாவை வச்சு. So internala, so for example here within this college, within the faculty members, so internala how we can monetize. So all these can be in the internal data வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், how we can make it into a revenue model, internal data வச்சு அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட டேட்டா வச்சு they will create. Especially this happens in big organizations where HR data இருக்கும். So they will make it, வெளியில் எதுக்கு கொடுத்துட்டு நம்மளே ஒரு பேரோல் வந்து உள்ளே ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். எங்கள் IBMல we don't have HR, we don't have payrolls. Oh, okay. So data monetization, I thought it's normal. Okay. Data monetization அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு இவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க, அந்த டேட்டா வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க? You have to monetize it. Monetize-na money வாங்க போறீங்க. அந்த டேட்டா கொடுத்து you are collecting some money, you are getting some revenue from those data. That is called data monetization. So basically, you are mining from that data. Whatever the data you are having, it's like an investment. You keep investing on those data, you are keeping on mining it. So this is called data monetization. Basically, I thought it's common for people. Fine. So that's a process, right? Okay, உங்கள்கிட்ட டேட்டா இருக்கு, டேட்டா வச்சு நீங்க மணி ரெவென்யூ எடுக்க போறீங்க. or you can data வந்து அந்த டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவை வந்து நீங்க நிறைய டேட்டா யூஸ் பண்றதுனால நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு மணி வைஸ். அதை வந்து எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ண போறீங்க? ஸோ இட் குட் பி எனிவே, நீங்க செல் பண்ணலாம் ஆர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் data monetization. How you are going to monetize the data? So internal how we are going to monetize. எப்படி internal நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்கன்னா, அதான் நான் சொன்னேன் HR எல்லாம் எடுத்துட்டோம். எங்க IBMல no HR, you can't even reach out to people. It's just a chat bot தான் இருக்கு, ask HR, and even payroll கிடையாது. ஆமா கிடையாது. ஸோ அவங்க HR கிடையாது, பேரோல் கிடையாது, ஃபினான்ஸ் கிடையாது, ஃபினான்ஸ் டீம் கிடையாது, யாருமே கிடையாது, எல்லாமே சேட். It's ChatGPT in soda உங்களுக்கு புரியும், but it's not ChatGPT like it's like your Xerox, right? I mean it's photocopy is called as Xerox. So ChatGPT first வந்தாங்க, so using we have our own application, we have our own bot, we are using that. So அப்படிதான் இருக்கு most of the organization. You can't reach out to people, சும்மா கால் பண்ணி எனக்கு salary இல்ல இவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன, no nothing, you just raise a ticket, you will get it. So அப்படிதான் இருக்கு. How you guys can get in there? That's where you have to get aligned with the technology. So we will not know the HR concepts, we will not know the HR policies. So you people can actually frame those policies in line with the customer, like people who are actually doing is customize that chat GPT or whatever the application that we are developing. adula ungaloda definitely ungaloda help எல்லாம் தேவைப்படும். அதுல நீங்க வந்து இதை எப்படி கொண்டு வரலாம், அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம், இந்த क्वेश्चन கேட்டா இந்த ஆன்சர் வரணும்னு சொல்லணும்ல யாராவது. அதுக்கு நீங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் HR professional is taken off. It is required but coupled with technology. You can't just survive just with your functional aspects. Okay, so you should have some technical exposure. So same thing, like maybe it's more technical. You can go to the next slide. And this is what I was saying. Data எடுக்கிறீங்க, அந்த டேட்டா உங்கள்கிட்ட வந்து கச்சமுச்சான எல்லா டேட்டாவும் எடுப்போம். It will not be clean, right? நீங்க என்னென்னமோ வச்சிருப்பீங்க உங்க டேட்டால, எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மட்டும் தான் எடுப்போம். ஸோ அடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி then we get it into the data marts, and then அதுல இருந்து நம்ம அந்த டேட்டாவை எப்படி இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்றோம், எந்தெந்த யூஸருக்கு அது கொடுக்குறோம். So this is what the entire monetization step is. Next slide. I think I'm running out of time. Yes. அந்த பொண்ணு எனக்கு 5 minutes தான் இருக்குன்னு சொல்லுது சார். Okay, I'll tell you. So this is more important. That's why I professor being a professor. So
this is what the exact monetization step is all about. Data source எங்கேருந்தெல்லாம் எடுக்குது, these are the various data streams that we are collecting. நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வந்து அந்த சோஷியல் மீடியா, ஹெல்த் கேர் இதெல்லாம் சொன்னேன். அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் லைக் ஃப்ரண்ட் எண்டில் நீங்கள் எடுக்கிற டேட்டா அடுத்து பேக் எண்ட் போகும். அது எல்லாமே ஒரு டேட்டா லேக்கில் இருக்கும். அந்த டேட்டா லேக்லேருந்து இது எடுக்கிறாங்க. அந்த டேட்டா லேக்கோட சோர்ஸ் டேட்டா தான் இதெல்லாமே. இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். கேட்ச் மெமரிஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து கூட எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாமே இந்த ஆப்ளிகேஷனில் தான் உங்களோட மொத்த டேட்டாவும் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டாஸ் லைக் ஆல் யுவர் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அடுத்து அதுலேருந்து எங்களுக்கு தேவையான டேட்டாலாம் எடுப்போம். எடுத்துகிட்டு டேட்டா மார்ட்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் பேசிக்காக அந்த டேட்டா லேக்கில் இருக்கிற வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ அது உள்ளே போடுறோம் உங்களோட டேட்டா எல்லாத்தையும். தென் அந்த டேட்டாலேருந்து பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். அதில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸிங் வரும். ஒன்று வந்து ரா டேட்டா அப்படியே சும்மா சில பேர் எங்களுக்கு சும்மா டேட்டா கொடுங்க மேடம், கால் சென்டர் கால் பண்ணி சும்மா யாருனாலும் டேட்டா. சில பேர் ரிப்போர்ட் கேட்பாங்க, இவங்க ஸ்பெண்ட் பேட்டர்ன் சொல்லுங்கள், நான் அவங்களுக்கு மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறேன். அவங்களுக்கு அந்த டேட்டா இன்சைட், ஓகே இதுதான் எனக்கு வந்திருக்கு, இதுதான் என்னோட இன்ஃபர்மேட்டிக், இந்த இதை வச்சு இந்த ஒரு இன்ஃபோகிராஃப் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணும். அது அவங்க ஒரு இன்னொரு யூசர் கொடுப்போம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ் who will be looking for, there are various users with the basic type of users who will be using your data and we sell that. Okay, so obviously like our friend said, monetization model like எப்படி வரும், அந்த டேட்டாலாம் கொடுத்துட்டோம், எப்படி நமக்கு வந்து ரெவன்யூ வரணும் அது கொடுத்தாச்சு. ரெவன்யூ நமக்கு வந்துருச்சு, நம்ம டேட்டா கொடுத்தோடனே காசு வந்துடும். அடுத்து எப்படி வரும், அடுத்து ஃபர்தராக அவங்க எப்படி அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டேட்டா கொடுத்துட்டோம். நீங்கள் யூடியூப் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபேஸ்புக் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஓகே ஹெல்த் சப்போர்ட் அமைக்க மேபி வெயிட் லாஸ் வீடியோ பார்த்தோன்னா கண்டினியூஸாக வெயிட் லாஸ் வீடியோவாக வந்துட்டு இருக்கும். ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்பிரிச்சுவல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன், கண்டினியூஸாக ஸ்பிரிச்சுவல். ஹவ் இட்ஸ் லைக் they call it as a cycle analysis, right? ஸோ அதுலேருந்து வரது தான். ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தால் அதில் ரிலேட்டடாக சடனாக பார்த்தா நீங்கள் யார்ட்டையோ பேசிகிட்டு இருப்பீங்க ஒரு பர்டிகுலர் தீம். ஓகே சடனாக இப்போ நான் மதுரை வந்திருக்கேன், நான் இத்தனைக்கும் நான் ஜிபிஎஸ் ஆஃபில் தான் இருக்குது. எல்லியார்பட்டி ஓட டெம்பரேச்சர் இஸ் திஸ், இட்ஸ் about to rain. I don't know how it is getting tracked. ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. தென் பர்சனலைசேஷன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்சனலைஸ்ட் டேட்டா கொடுப்பாங்க. ஐ மீன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வரும். இட் குட் பி இன் யோர் ஃபேஸ்புக், இட் குட் பி இன் யோர் ஹெல்த் கேர் ஆப்ஸ் தட் யூர் யூஸிங். த ஸ்பீடோமீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா வாக்கிங் போகிறப்ப, ஸ்டெப்ஸு கவுண்ட். ஸோ ஆல் தட் அதில் உங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கும். அதில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஹெல்த் கேர்லேருந்தே வாங்குவாங்க. வாங்கிட்டு ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் இந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நிறையா ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கின் பேஸ்ட் டிசீசஸ் வருது. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மசி அண்ட் பீப்புள் போய் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. தென் டேட்டா மார்க்கெட் பிளேஸ்னே இருக்குது. லைக் யூ செட், since those days பாரிஸில் போனால் ஒரு டேட்டா சிடி வாங்கிட்டு வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்கல்ல, சேம் திங் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் digitally also. And then about the subscriptions, obviously you would have known, right? உங்களோட டேஸ்ட் வச்சு, டெமோகிராஃபி வச்சு, உங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் அனலைஸ் பண்ணி நீங்களாம் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, இட்ஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே மானிட்டைஸ், மேக்கிங் மனி அவுட் ஆஃப் யோர் டேட்டா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, this is what I was taking. data lake na ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட எல்லா டேட்டாவும் ஒரு இடத்துல போட்டு வைப்பாங்க. இட்ஸ் a huge platform or a storage unit, we call it data lake. அதில் எல்லாமே இருக்கும். அதை எப்படி நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா நிறையா தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் செக்யூரிட்டி, கவர்னன்ஸ், ஸ்கேலபிலிட்டி, ஆல் தீஸ் இஸ் தேர். பட் தென் ஐ வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் அ வெரி ஹை லெவல். இது டேட்டா லேக் வந்து ஒரு லெகசி. லைக் even my friend was saying, right, I mean இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் பழைய டேட்டா, லைக் யுவர் ஓஎஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஐ மீன் யுவர் அப்ளிகேஷனில், சாரி உங்களோட மொபைலில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் பழசு வச்சுருப்பீங்க, அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, ஐ மீன் சாரி அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு ஓஎஸ்கே எப்படின்னா உங்களோட டேட்டா மட்டும்தான் அதில் இருக்கும், அதுக்கே யூ ஹாவ் டு அப்கிரேட். பட் தென் தீஸ் டேட்டா இஸ் லைக் யூனிவர்சல், ரைட்? இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டேட்டா. ஸோ இதை வந்து ஹவ் வி ஆர் கோ டு ஸ்கேல் தட். ஏன்னா டேட்டா வந்துகிட்டே இருக்கும், கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஸ்கேலபிலிட்டி எப்படி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னா, லெகசி சிஸ்டம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு அப்கிரேட் இட் இன்டு கிளவுட். ஸோ கிளவுட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் யூஸ், ரைட்? கூகுள் கிளவுட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கூகுள் கிளவுட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? ஃபோட்டோ எல்லாமே ஒரு கூகுளோட ட்ரைவில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ சேம் வே தேர் ஆர் ஏடபிள்யூஎஸ், அமேசான் கிளவுட் இருக்குது, அஸ்யூர் இருக்குது.
So many clouds available. Adila, we have to transfer them. So that process is called this migration. We are transferring the data from a legacy system to the new system. New system is nothing but your cloud management system. So it's a massive opportunity for everyone here in the cloud. It's like, it's blooming a lot. So இங்க இருந்து legacy systemல இருந்து ஏன் நம்ம cloudக்கு போறோம் அப்படின்றத reason which I was saying, which is more real time. நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க. I know it's slightly expensive, but then it is more real time. It's maintained by someone. You don't have to maintain anything here, secured and everything. So that's the reason trend is moving towards cloud. How we are doing this is, சும்மா ஒரு very high level I'm saying, there are two types of project management. It's interesting, just listen, for MBA students. So நீங்க project management பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So how we are going to do it? So ஒரு இடத்துக்கு ஒரு company போயிட்டீங்க, join பண்ணீங்க, you are a project manager. How you are going to do it? So here, there's one person who will go to the client and get the requirement, right? And the requirement வாங்கிட்டு வந்து கம்பெனியில் சொல்கிறாங்க, சார் எனக்கு இதுதான் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க. சொன்ன உடனே அதை ஒரு ப்ராஜெக்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். That is how. So இந்த ப்ராசஸில் it's a huge process. How we are going to do that? ஒரு இதில் வந்து two methodologiesக்கு, one is waterfall model, one is agile model. Waterfall என்ன பண்ண போகிறோம்? You pick your requirement, என்ன சொல்யூஷன் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம். தென் ஒரு ஃபுல் சொல்யூஷன் நம்ம பண்ணிவிட்டு யார்ட்டையும் கேட்கவே மாட்டோம், பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைல் டெவலப் பண்ண போகிறோம், மொபைல் அப்ளிகேஷன், ஒரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஃபுல்லாகவே end to end. லாஸ்ட்டில் போய் இதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், இதில் வந்து அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வரும், அக்கௌண்ட் சம்மரி வரும், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். இதான் ஒன்று அவர் வந்து இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு இதெல்லாம் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து இதுலேயே வந்து மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும், இதுலேயே வந்து ஸ்கேன் அண்ட் பே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வாட்டர் ஃபாலில் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னா லாஸ்ட்டில் தான் நீங்கள் காமிப்பீங்க. ஸோ அதில் யூ வில் நாட் கரெக்ட் இன் பிட்வீன். ஸோ அஜைல் வரப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க, ரிக்வயர்மெண்ட் வாங்கிட்டீங்க, ரிக்வயர்மெண்ட் வாங்கினோடனே ஒரு யூசர் ஸ்டோரி என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் வில் பி டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு அ டெக்னாலஜிக்கல் டிஃபைன்ட் ஸ்டோரிஸ். So that உங்களுக்கு understand, say for example HR people, you know how the HR policy is all. Finance people will know how to know the banking concepts. இதெல்லாமே உங்களுக்கு தான் தெரியும். Technical peopleக்கு அவளுக்கு தெரியாது அது. So you will tell me, in A-லேருந்து B-க்கு போகணும் மணி, இந்த வேலை போகணுன்றதை நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க. How we will do it? நீங்கள் ஒரு ரைட்டிங்கில் கொடுத்துருங்க, plain Englishல நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. Then the technical people will implement. அதை பண்ணிவிட்டு every time we will review. So this is called continuous improvement and deployment. அப்பப்போ செக் பண்ணுவோம். ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட போய் வேலிடேட் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ஓகே, செக் மார்க், ஃபைன், யூஆர் இன் ரைட் ட்ராக் சொல்லிட்டே வருவாங்க. they will not check at the end. அப்பப்போ செக் பண்ணுறது. ஸோ இன்கேஸ் எனி சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கேயே நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி தென் நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் வித் டேட்டா. ஸோ we call it as continuous integration and continuous deployment. So there will be a pipeline established in all the data. So எந்த டேட்டா நீங்கள் உள்ளே வந்தாலும் it will be integrated and deployed then and there. So this is called the agile way of working. Next slide. That's it. So these are the benefits. You can read through it. So how we got it implemented. I know it looks like 14%. Monetizing system pannadanaala the cost drops by 13%. Updating legacy system is like 40%, which I was talking just before. And the legacy system over that growth has become as a 44%. So the monetization with the data and from the legacy to modernization, it's like phenomenal at the current stages. That's about it. Thanks everyone. Hope you enjoyed. Thank you, ma'am, for those powerful insights straight from the art of the corporate world. Right. At the end of all the four speakers,
We will allow all the four speakers to sit on the stage, and there will be a panel discussion. You can ask any question to them related to the topic, career, projects, placement, anything you can ask to the panelist. Over to the MC team. We will now take a short refreshment break. The refreshment is arranged right outside the auditorium. Please enjoy the refreshment arranged and kindly assemble at 12 o'clock.
is no longer just an IT concern, it's a core business priority. This track explores digital resilience, focusing on how organizations can manage cyber risk, ensure continuity, and build a culture of security through strong governance and leadership. By embedding trust into digital transformation, organizations can innovate confidentially and protect their critical assets in an evolving threat of landscape. We are privileged to welcome Shri Gopinath, Director, Technical at National Stock Exchange, Bangalore, as an eminent resource person, a distinguished expert in cyber security and information security. He brings deep experience in safeguarding critical financial infrastructure. His insight into cyber risk management and digital resilience add immense value to today's discussion on the digital trust and security. Thank you. Right. As I was telling you earlier, it was a proud moment for a teacher to see the student growing. Gopinath, Raman, his father is sitting down there. அவங்க அப்பா வந்திருக்காரு. You can give a round of applause for the father who has come down here. ஒரு நிமிஷம் எழுந்திரீங்க, பார்க்கட்டும் அவங்களும். 20 வருஷம் கழிச்சு பையன் பேசுறத பார்க்கறதுக்காக அப்பா உசலம்பேட்டிலேருந்து இங்கே வந்திருக்காரு. Thank you. An average student from Usulambeti, again it is a lesson for everybody, an average student from Usulambeti who struggles for communication and who hesitates to do presentation in the classroom. Today we are able to see his growth and we are very proud of Gopinath. So he works for a company called Vivin's Call at Bangalore as a regional head south and he heads cyber security. So he talks to you in the language of Usalambatti, Madurai, and he talks to you in Madurai English. Over to you, Gopi. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, everyone. உங்களெல்லாம் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா 20 years before நானும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து நிறைய கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம காலேஜில் பேசுவாங்க. ஸோ Srini sir rightly he mentioned, I never gave a single presentation in the college during that academic year. So they threatened me, I will cut down your internal marks and all those things. So எப்படியோ வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம அப்போ ரொம்ப சீரியஸாலாம் இருக்காங்க, சும்மா ஜாலியாக இருங்க. சொல்லுங்கள், சைபர் செக்யூரிட்டினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லுங்கள். ஏதாவது யோசிச்சு வச்சுருப்பீங்களா? செக்யூரிட்டினா என்ன, இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன உங்களோட லாங்குவேஜ்? டெக்னிக்கல், நான் டெக்னிக்கல், எனிதிங் வில் டூ. ஓகே, ஸோ அந்த மைக். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டினா வேறு ஒன்றும் இல்லை, டு ப்ரொடெக்ட். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சு வேறு. டு ப்ரொடெக்ட் அன் அசெட். நவ் ஓகே, ஹலோ ஓகே, ஹலோ, எஸ். டு ப்ரொடெக்ட் அ asset. What do you mean by asset? Your data will come, yeah. First is, your asset is your mobile phones is an asset, correct? Correct? Everyone is having your mobile phone, that is asset. What the mobile contains inside? An application. UPI application, Facebook or Telegram, or name anything. Okay, name anything. Now, what will you have in your mobile? Your photos, that's your personal information. That is something personal to you or to your family. Correct? You will be transferring some money to your friends or paying some money through the UPIs.
to someone else, tea shops, or malls, or anywhere, or vegetable shops, anything. So how can I make sure, a cyber security guy, to protect your mobile, your data, which I'm talking about, the photos. I'm telling you simply. Next one is the transaction which you are making. Make sure it reaches the right people in a right way. Okay, Shebas was mentioning about two-factor authentication, right? Why we are doing that? We are making sure that the transaction which you are making is that you. Whether we are authorizing, whether Gopinath is making a transaction, whether it's the real Gopinath or someone else. Right? This is what the cyber security, what is trying to protect. Every organization in India or all over the world, take it in any way. Okay, any organization, I'm just telling about, it is not only the BFSI. BFSI, you know that, right? Banking and financial sectors. There is another sector is called NBFC, non-banking financial sectors. Correct? Then there is a healthcare. Right? Then there is a mine and industry. Then there is a trading, selling stocks, shares to you. Right? Then there is an educational institution like this. Right? Everybody is in a different industry and they are making different things. Correct? Correct, na? Right. Now, how the cyber security, is it going to common to everyone? Is it common to everyone? It is common to everyone. End of the day, I am dealing with a customer, I have to protect my customer data. Here where the data comes in. Okay. First is protecting the asset. Now I told you, right, what does asset mean? According to you, your mobile is your asset. Right? According to this organization, this auditorium is an asset. These chairs are their asset. This mic is their asset. How are you going to protect this? People were talking about, there are two things. Okay, one is the normal assets which we are talking about. Another one is, there is an asset called IoT. Do you know about this? Superb. Who has sent that? Superb. He got it right. Internet of Things. What is that Internet of Things? I will tell you. As a cyber security guy, I have to protect that asset also. Correct? So there are various technologies which will go and address that. How are you going to protect different asset? That and all my job. Too much technical. You don't need to get into that. Okay. First you need to know that your data is the key. Shebas was telling, right? If you are creating one email account in a Gmail, normal. I'm a new user, selecting my username and password, and my username is like gopinath.raman@gmail.com, right? That is one account for me. As an Indian, typical Indian, I'll think that it's a free account for me. Correct? It is a free account. If they charge $1, will you be able to pay? No one will create it. Why the company is giving you as a free of cost of that particular email account? Why? That is just because of your data. What is your data? Your username and password is nothing for them. Nothing to do with them. But you will be giving your name, actual name. My name is Gopinath. My father's name is Raman, right? My mobile number, right? My date of birth. As a good guy, I will give my right date of birth, or somebody else can play around with their database. Right? That is the data for them to make money out of it. That's what she was talking about, the monetization. How the data is going to sell to someone else. Right? Now 1,000 people are created data. Then you will be selecting your geography, where you are from. You are from Madurai, or you are from Coimbatore, or you are from Neyveli, or whatever it is. So this is the data for them to sell the business. If as a Google as a company going and asking, not Google, Apple as a company going say, I want to do a marketing,
for my new iPhone, which is coming up, can you please give me 1 lakh email IDs? So now Gmail will tell them, see, you are going to target India, take this 1 lakh email ID and send your campaign, email campaign. So email campaign will reach us this 1 crore people. So think about the conversion ratio in that. If they make 10% of it, of that 1 crore, right? This is how the data is used in the industry. For you, it's an email account. That's it. You will be happy with it. But for them, it's a business. Okay. So what are we going to protect? Can you please go back to next? Yeah. What are you going to protect in the cybersecurity? Confidentiality. What do you mean by confidentiality? Anyone? What do you mean by confidential? Which can be is your confidential? Budget information is confidential. A company is making a budget, or a company is planning to buy a machinery of some crores, or a company is inviting a RFP. RFP, you know that? RFQ. That is a tender. Normally what we call it as a tender. Tender. Suppose I'm one of the guy who is going to put a tender. Subbu sir is another company. He is going to put the tender. That tender information is confidential for me. If they know my rate, they can put 1 rupee down, so they can take up the project. So similar like that, there are a lot of confidential information are there. Which can be a confidential information? Your password? Your password is confidential? Your OTP? Right? If I call you, will you be able to tell your OTP? What happens if I can hijack your phone and get that OTP now, without knowing you? Is it possible? It is possible. If I decide to hijack your phone, I can hijack it. Without knowing you, you don't even know. My phone is compromised. There is a word in our industry which is called compromised. Compromised systems. From that phone, I can proxy it. I can send some information out to anyone, or I'll transfer funds to anyone without knowing you. So that is called as a confidentiality. We protect that confidentiality as a cybersecurity guy. The next one is the integrity. Integrity means the data, how the data is accurate, how the data is authenticate, is that. Tomorrow I'm sending you 1,000 rupees. For example, I'm just telling you, one transaction, I'm sending it to you, 1,000 rupees. What happens if you received only 500 rupees? Where the 500 rupees gone? What is that 500? It's a data, right? I'm sending you 5,000, but you are only received. What happens in between? It breaks. So the integrity. The next one is, this is the recently they joined. Availability is not a security guy's problem, but they made it as a part of the CAA triad. So we call it as availability. Availability in the sense, suppose you are typing www.google.com. Most of the people goes there. What happens if the page not responds for 1 hour? There is no response from Google. I'm just going to Google, I'm just typing something, right? Google is not responding for 1 hour. I will keep typing. What happens? Means the availability is gone. So the server is not available for me. So now in this triad, they put availability also part of cybersecurity. Now we have to make sure the BCP, business continuity, runs in that way. Whether the server from India goes down, the server from Singapore will take up. Geographical based, balancing. As a server from Chennai goes down, server from Bangalore will gets up. So this is what is the availability. So fintechs, think about banking, how many transactions they will be making. And how can we make sure the data which is flowing from one end to another end, which is secured. Suppose you are typing, sitting here, opening the browser, typing www.icicabank.com or Canara Bank. Whatever it is. It's a browser, right? Browser is the one which you are computing, or else your app. There is only two ways you can communicate. So how can I make sure both ends are secured?
So that is what is our job. Just go to the next one. So what is cybersecurity key functionality? What we protect? What we protect? Just to go to the first, I will identify. First, I have to identify. What do you mean by identify in the sense? Now, there is a SLCS students are sitting here, who is the part of this campus. I think, do we have Wi-Fi, sir? Wi-Fi. You will be giving Wi-Fi to all the our college people, right? I will tell you, this is a perfect example. Now, there is a college, now today is a function, you people are coming from the other colleges. Have you got that password, Wi-Fi access? No? Suppose I am a student of RLIMS. If I give the username and password to you, then you will be able to access, correct? Correct, na? How can I control this? That is called identification. That is called identification. How many assets of us? How many assets of externals? How many assets of vendors? How many assets of this, that? How many people are visitors? How many people are customers? So you have to identify. Identify means who are you, first of all? Which asset is mine? Right? Just go to the next one. After identify, I have to protect. Protect in a secure you through various ways. Okay, now we go to the next one. After I secure you, what I have to do? I have to detect you if there is anomalies happening on your system. If there is something wrong, some wrong connection is happening, if you are intentionally or unintentionally, if you are trying to access somewhere, I have to detect you, where and all you are connecting, what are you doing, and all those things. Go to the next one. If I identify something wrong in your system, then I have to respond back to you. Respond back to you in the sense, either way, I will send you an email saying that, or message saying that, see, these are the link, which we found is about, bot. Kindly don't respond to this particular link at any cost. It will get blocked from your system. Go to the next one. If your system is compromised, I told you, right? I can get into your mobile at any given point of time, even if I'm a bad guy. Because in the internet cybersecurity, in the internet world, no one is secure. Just keep that in your mind. We call ourselves as a cybersecurity practitioner. So nobody is an expert, nobody is mastered out here. No. We will try to do the best for you. We will continue to do that. Just go to the next one. So this is the one which we discussed about all those things. So mostly the cybersecurity is all about detection. There are a lot of security frameworks which companies follows. There are a lot of things they have to comply. There are a lot of things we have to do. In this half an hour, I will not be able to cover 365 of whatever the things which we do. But mostly how any organization, including fintech, financial technology, including non-financial technology, banking, insurance, name anyone, everyone have to follow the security framework. Keep that in your mind, everybody is following that. If there is a non-compliant, then there will be a huge penalty the company have to pay. Okay, so this is what sweet and short I can discuss that from this half an hour time. Anything else? So we can catch up maybe in the question answer session. So thank you very much for your attention. Thank you very much for your time. Yeah. Thank you. Thank you, Gopinath.
Thank you, sir, for highlighting the realities and responsibilities of cybersecurity in today's business world. To set the right context for the next session and to give a glimpse into our next keynote speaker's expertise, I invite Mr. Anand to please come forward and introduce our next keynote speaker. We are delighted to introduce Mr. Srinivasa Vinayagam, founder and CEO of Gradintex, Madurai. An innovation entrepreneur and digital leader, he brings strong expertise in digital marketing, brand strategy, and technology-driven business solutions. Through Gradintex, he empowers startups and businesses to scale effectively, making big journey a strong example of vision, innovation, and impactful execution. Welcome, sir. ஹலோ எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். ஆக்சுவலி வந்து இப்போது எல்லாருமே லைக் டெக்னிக்கலாக எல்லாமே நிறைய பேசினாங்க. பட் நான் இங்கே வந்து என்ன ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன், லைக் நீங்கள் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இஸ் தி நியூ கரன்சி இருக்கு இல்லையா. நான் வந்து இது எப்படி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, லைக் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிரேடென்டிக்ஸ்னு சொல்லி. பேசிக்கலி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, நாங்கள் D2C பிராண்ட்ஸ், ஃபேஷன் பிராண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். லைக் ஒரு பிஸ்னஸுமே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்காண்டி அவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணி லைக் வந்து அவங்களுக்கு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பேசிக்காக இப்போ நான் எங்கள் கம்பெனி என்ன பண்ணுதுங்கிறத நான் அவ்வளோ சின்னதாக சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு வந்து இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 years ஆயிருக்கு. அதனால் இந்த ஜேர்னியில் எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் லைக் எனக்கு வந்து டேட்டா எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுச்சுங்கிறதா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கலாக வந்து பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் ஆகுதுங்கிற சின்ன பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டேஜில் எப்படி டேட்டா வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு பார்க்கலாம். லைக் வந்து டேட்டா வந்து இப்போது எல்லாருமே பேசிட்டாங்க. பேசிக்கலி டேட்டா வந்து எதுக்கு வந்து இன்றைக்கி மேஜராக இருக்குன்னா, டேட்டா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஒரு பிஸ்னஸ் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு டேட்டா ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதே மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து லைக் அஸ்யூம்ஷனில் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது. ஒரு டேட்டா பார்த்து ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியும் பேசிக்காக. அதனால் டேட்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டேட்டா எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிற நெக்ஸ்ட் லெவல். இப்போது கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸோட கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். அதில் என்னென்ன ஸ்டேஜில் என்னென்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். லைக் எந்த சின்ன ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை பெரிய கம்பெனி ஜெயின்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் இந்த பேசிக்காக அந்த கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஆகாது. லைக் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ், HR, அக்கௌண்ட்ஸ், லீகல், லாஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட். லைக் பேசிக்கலி மார்க்கெட்டிங்கோட கோல் வந்து என்னன்னு தெரியுமா? அதில் கீழே லீட் ஜென்ரேஷன். லைக் பேசிக்கலி இப்போ நீங்கள் மெட்டாலையோ இல்லைனா லைக் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆட் பார்க்குறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உள்ள வெப்சைட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறீங்க இல்லையா, அங்கேயே வந்து மார்க்கெட்டிங்கோட கோல் வந்து அச்சீவ் ஆயிருச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேல்ஸ் வந்து பேசிக்கலி ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் நான் சொல்கிறேன். இப்போது நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் வந்து இப்போ நான் D2C ஃபேஷன் பிராண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணால ஒரு ஷர்ட்ஸ் இல்லைனா ட்ரெஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நாங்கள் வந்து லைக் பேசிக்கலி கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் பண்ணி எந்த மாதிரி டெமோகிராஃபி எல்லாமே சொன்ன மாதிரி அதெல்லாமே டார்கெட் பண்ணி ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறோம். இப்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நீங்கள் வந்து அந்த ஆடை வந்து லைக் கிளிக் பண்ணி வரீங்க. கிளிக் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமா வெப்சைட் வந்து உங்களை எவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் வெளில வந்து நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ப்ராமிஸ் வந்து லைக் பேசிக்கலி மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கீங்களோ அது அப்படியே வந்து வெப்சைட்லேயோ இல்லை அதுலேயோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து அங்கே கெயின் ஆகும். அங்கே தான் அப்போ தான் வந்து அது சேல்ஸ் வந்து மாறும். தேர்ட் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ். லைக் பேசிக்கலி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸில் எல்லாமே சின்ன டீமாகவே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா லைக் மொத்தமாகவே ஒரு 5 பேர் தான் இருப்போம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ. அப்போ எல்லாருமே எல்லாத்தோட ரோலுமே மாற்றி எடுப்பாங்க. அப்போ எடுக்கிறப்போ பேசிக்கலி இப்போ நாங்கள் ஒரு காஸ்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன்ஸில் வந்துட்டு ஒரு மேம் அந்த அஜைல் மாடல் அப்புறம் வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் சொன்னீங்களா, அதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லைக் பேசினது வந்து வாட்டர்ஃபாலில் தான் பேசியிருப்போம். பட் அது அஜைலில் போய் முடிஞ்சிடும். பேசினது ஒன்றா இருக்கும். நம்ம வந்து லைக் இதை தான் பண்ண போகிறோங்கிற மாதிரி போவோம். பட் அடுத்து அவங்க ஆட் பண்ணிட்டே வரப்போ அது வந்து ஒரு அஜைல் மாடலாக மாறும். அது ஏன் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட்டுக்கு பேசி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் என்ன ஆகும்னா போக கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம வந்து லைக் அவங்க கொடுத்த காசுக்கு நம்ம இந்த வேலையை ஓகே ஏன் நம்ம அதை தாண்டி பண்ணுங்க மாதிரி நிறைய இது வரும். பேசிக்கலி இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட கோலே காஸ்ட் சைட்லாம் எதுவும் போகாமல் அந்த ப்ராடக்ட்டை எவ்வளோ குவாலிட்டியாக டெலிவர் பண்ணுறவங்களை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து HR நம்ம வந்து லைக் ஹையர் பண்ணுறதுக்கோ உள்ளே இருக்க பீப்புளுக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கோ அது எல்லாமே.
அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ், அதில் வந்து லைக் அதோட கோலே வந்து மெயின்லி அக்யூரேசி அண்ட் கம்ப்ளைன்சஸ், அப்புறம் லீகல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே சேர்ந்து வர ஃபங்க்ஷன்ஸ், லைக் இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது. பேசிக்கலி இப்போது வீக் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீச் டவுன் பண்ணாமல் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்குமே வெப்சைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 சர்வீஸ் எனக்கு தெரியும்னா அந்த 10 சர்வீஸுமே வர எல்லாட்டையுமே பிச் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அது வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி R&D பண்ணி அவங்களுக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும். இது என்ன இருக்குன்னா டேட்டா ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறப்போ நம்மளோட டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே எமோஷனல் டெசிஷன்ஸாக இருக்கும். லைக் ஒருத்தவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. நம்மளால் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது. பட் இதுவே உங்கள்கிட்ட டேட்டா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம். இப்போது இது வந்து ஸ்டேஜஸ். இப்போ இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் லைக் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் லைக் ஒரே ஒரு டேட்டா வந்து மென்ஷன் பண்ணல. ஸ்கேல் இது ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது, சர்வைவல் இருக்குது, ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது, சக்ஸஸ் இருக்குது. லைக் இந்த ஒரு 4 ஸ்டேஜ்லேயே எந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஜென்ரலாக நிறைய ஏங்க ஸ்ட்ரகிள். ஓகே ஏங்க நெக்ஸ்ட். ஓகே பேசிக்கலாக ஸ்ட்ரகிள்னால் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ஸ்கில், எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டோ சர்வீஸ் வந்து என்னால் வந்து பில்ட் பண்ண முடியும். பட் அது யாருக்கு வந்து பில்ட் பண்ணுறோம், யாருக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறோம் எதுவுமே தெரியாமல், என்ன ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வரும், என்ன பண்ணி கொடுக்க போகிறோங்கிறது தெரியாமல் இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் அந்த ஸ்ட்ரகிள். இதில் பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ட்னரோட பண்ணுறீங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இருப்பாங்க, இல்லை நீங்கள் மட்டும் இருப்பீங்க. இதுவே சர்வைவல்னால் லைக் பேசிக்கலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடல் ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. அது வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கும். பட் அது வந்து ஸ்டேபிளாக ஒரு மாதமுமே இத்தனை ரெவென்யூ வருங்கிற மாதிரி நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியாது. அதுவே ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம்மும் வந்து ஒரே மாதிரி வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும். லாஸ்ட்லி வந்து சக்ஸஸ். இப்போ பேசிக்கலி இப்போ நாங்களே வந்து எங்கே இருக்கோன்னா லைக் ஸ்டேபிள்னு சொல்ல முடியாது, சக்ஸஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ தான் ஏர்லி சக்ஸஸுக்கே வந்து நாங்கள் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எப்படி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க நான் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். பேசிக்காக ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் தி எங்கள் கம்பெனியில் எப்படி இருந்துச்சு என்னெல்லாம் நான் க்ரோத் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாரிட்டி எல்லாமே இருந்துச்சு. லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 சர்வீஸ் லைக் நாங்கள் லிங்க்டின் மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம், அப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணோம், அப்புறம் வந்து வெப்சைட்ஸில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட்ஸ் பண்ணோம். அது மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து பேசிக்கலாக வந்து என்ன வர்றவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோமே தவிர லைக் எங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக வரும் அதெல்லாமே நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கல. செகண்ட் வந்துட்டு டெசிஷன்ஸ். பேசிக்காக டெசிஷன் வந்து வர்ற கிளைண்ட்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். லைக் வெறும் வந்து டெக்காக வந்து மட்டும் பார்க்காம பேசிக்கலாக வந்து அவங்க நம்மளை ஹையர் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒரு கிளைண்ட் வந்து நம்மகிட்ட வராங்கன்னா பேசிக்கலி நம்ம அவங்களோட டைமை சேவ் பண்ண போகிறோம், அவங்களோட டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தேர்ட்ரியாக தான் வந்து நம்ம அந்த டெக்குக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம். லைக் நாங்கள் வந்து லைக் அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம். ஏன்னா வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தா எல்லாருக்குமே எல்லா ஐடியாவும் டெய்லி வந்துட்டுருக்கும். பட் அங்கே வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கில் தான் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களுமே ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம். லாஸ்ட்டாக வந்து மார்க்கெட் லைக் நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லி எங்களை பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். பட் எங்களுக்கே நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எதுவுமே பண்ணலை. எங்களுக்கு ஓன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாமல் வர கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிற ஐடியாஸ் வந்து பண்ணி அவங்களுக்கு பிச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா லைக் அங்கே ட்ரஸ்ட் வந்து அங்கே கம்ப்ளீட்டாகவே ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. நெக்ஸ்ட். இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டாவே இப்போ இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே டேட்டாவே கிடையாது. இப்போது டேட்டா இல்லாதப்போ என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, தப்பான கிளைண்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். யாரை அட்ராக்ட் பண்ணோன்னே தெரியல, லைக் எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் அடுத்து வந்து ராங் ஹயர்ஸ். இதில் பேசிக்காக வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்டேஜஸில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு காமனாக எல்லா பிஸ்னஸும் பண்ணுற நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச இது என்னென்னா பேசிக்கலி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், அந்த ஸ்கில்லுக்கு வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற சிஸ்டம் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்குது, அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு, எப்படி ஒர்க் ஆக போகுதுன்னு தெரியுது. இந்த ஸ்கில்லை நான் சிஸ்டமாக மாற்றணும். இந்த சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் டீம் பில்டிங் போகணும். பட் நாங்கள் வந்து பேசிக்கலி என்ன பண்ணுறோன்னா
எடுத்த உடனே ஓகே எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தெரியும், ஓகே இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம புதுசாக ஹையர் பண்ண போகிறோம், அவங்களுக்கு இப்போ டெவலப்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்காங்க, அவங்க டெவலப்பர், லைக் க்ரியேட்டிவில் ஏதாச்சும் எடிட்டர் தேவைன்னா எடிட்டர், எல்லாருமே நம்ம வந்து வேகமாக ஹையர் பண்ணிடுவோம். பட் வந்து கிளைண்ட்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. கிளைண்ட்ஸே இல்லாமல் நம்ம எல்லாருமே ஹையர் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அது எந்த வித யூஸுமே இருக்காது. பேசிக்காக நம்ம ஹையர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளைண்ட்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்துல கிளியராக இல்லைன்னா நம்ம ஒரு சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணலான்னா வர்றவங்க என்ன வேலை பார்க்கனே தெரியாமல் என்ன வேலை பார்ப்பாங்க, எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க இல்லையா. பேசிக்காக அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணணும், ஒர்க் வந்து லைக் ஒர்க்கில் வந்து அவங்க நிறைய கற்றுக்கலாம். பட் பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டமே இல்லாமல் அவங்க வந்து உள்ளே ஒர்க் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கில்லை நம்ம பேசிக்காக வளர்த்துக்கணும். அதுலேருந்து சிஸ்டம், அதுலேருந்து டீம். நிறைய பேர் லைக் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், முதல் டீமை பில்ட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் அவங்கள வச்சு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். பார்த்தா கடைசிலாம் தெரியுது அவங்களுக்கு ஸ்கில்லே இல்லைன்ட்டு. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஓவராலாக 1 year ஆஃப் டைமே வந்து அதில் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ் ஸ்ட்ரெஸ், எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாமே நான் சொன்ன சிஸ்டமில் தான் இது எல்லாமே வருது. இப்போது இது என்னென்னா இப்போது இந்த 1 yearல என்னென்ன ஆச்சுன்னா, இப்போது டேட்டா பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லையா. இப்போது சாருமே நிறையா சொன்னாங்க. பேசிக்காக டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சிக்னல்ஸ் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம இந்த 1 வருஷம் டேட்டாவை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம். லைக் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டோம், எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஜஸ்ட் தென் நம்ம வந்து கனெக்டிங் டாட்ஸ் 1 yearக்கு அப்புறம் வந்து திரும்பி பார்க்குறப்போ லைக் இந்த 1 year என்ன பண்ணோம், எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. பேசிக்காக நீங்கள் வந்து லைக் ஒரு கரியராக இருந்தாலும் சரி, படிக்க வந்தாலும் சரி, இப்போ எனக்கு பிஸ்னஸ்னால் லைக் அதில் எனக்கு அந்த டவுட்ஸ் வரப்போ பேசிக்காக வந்து பிஸ்னஸே சிக்னல்ஸ் கொடுத்துருக்கு, ரொம்ப வந்து லைக் வீக்கர் சைட் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அந்த டேட்டா சிக்னல்ஸ் எல்லாமே லைக் ரிப்பிட்டேட்டிவாக அந்த கிளைண்ட்ஸ் பேட்டர்னை பார்க்க முடியுது. வரவங்க எல்லாருமே அவங்க தான் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. லைக் நம்மளால் வந்து நம்மளோட வேல்யூ வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒருவங்களுக்கும் சொல்லி புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ், லைக் யாருமே வந்து லைக் ஒரு இதில் வர மாதிரி தான் கொடுத்த காசுக்கு மேலே வந்து நிறைய வந்து லைக் வேலை அடுத்து நிறைய வேலை வாங்குறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். முக்கியமாக வந்து நம்ம போகிற எஃபர்ட்டை சுத்தமாக பார்க்க மாட்டாங்க, நம்மளோட வேல்யூவுமே ரொம்ப வந்து அவங்க கேர் பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக. இப்போது இதுதான் ரொம்ப மேஜரான ஒன்று. இப்போது இந்த 1 year டேட்டா நான் சொன்ன இது எல்லாமே தான் டேட்டா. லைக் பேசிக்கலி டேட்டா வந்துட்டு நான் வந்து வேறு பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இந்த டேட்டா ஃபுல்லாகவே சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் இது எல்லாமே டேட்டா தான். இப்போ டேட்டா வந்துட்டு எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம யார் கூட ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு டேட்டா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுங்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம யார் வந்து நம்ம டீமில் சேர்க்கணுங்கிறதுக்கு டேட்டா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். லைக் எனக்குமே லைக் ரொம்ப சூப்பராலாம் வந்து பேச வராது. லைக் மொபைலில் ரீல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இப்போ நான் பேசுறது எல்லாமே வந்து லைக் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் வர்றது. அப்படி இருக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து வீடியோ போட ஆரம்பிக்கணும், ஆர்கானிக் வீடியோஸ் போடணும், அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மெட்டா ஆட்ஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணணும். அந்த ஆட்ஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணுறப்போ யாரை டார்கெட் பண்ண போகிறோம், அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அப்போ யாரை டார்கெட் பண்ணி இந்த 1 year டேட்டா எல்லாமே எடுத்து பார்க்குறப்போ ஓகே பேசிக்கலி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் பண்ணி இது ஒரு வெப்சைட் மட்டும் கொண்டு போகலாங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணோம் வித் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். அப்போ அதில் மறுபடியும் எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் தெரிய வந்துச்சு. அப்போ யாரை டார்கெட் பண்ணலாங்கிறப்போ ஓகே ஒரு இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்கேலபிள் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. அப்போ ஸ்கேலபிள் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஒரு கம்பெனிக்கு அவங்களும் ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும், நாங்களும் ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும். லெட்ஸே வந்துட்டு இப்போது நாங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, பட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. பேசிக்கலாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் வருங்கிறத வந்து நம்ம முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து லைக் அவங்க லாங்குவேஜில் நம்ம அந்த ஒரு எப்படி பேசுகிறோம், அவங்க என்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்து அவங்க பெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கேட்ச் பண்ணிப்பாங்க. அதனால் பேசிக்காக எங்களுக்கு நாங்கள் மார்க்கெட்டிங்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணோம், ஆர்கானிக் மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம், அப்புறம் வந்து ஆட்ஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணோம். மேஜராக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து தான் லீட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா. அப்போ நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, போவோம் ஒரு கிளைண்ட்டை போய் பேசுவோம், லைக் ஒரு 10 வாட்டி போய் பேசியிருப்போம். அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட்டை தாண்டி அந்த பெட்ரோல் செலவுக்கும் நம்ம போயிட்டு வர காஸ்ட்டுக்குமே தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். அதனால் அது எல்லாமே லைக் நம்ம ஒர்க் பண்ணிடணும், அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணுங்கிறதா ஃபஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த டேட்டா எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், என்ன டார்கெட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் லீட்ஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் மூலியமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாகவே வந்து பீப்புள் மூலியமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. லைக் வந்து நம்ம எடுத்தோடனே யார்ட்டெல்லாம் போவோம், லைக் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போவோம், இல்லைனா காலேஜில் சப்போர்ட் இருக்கா லைக் அந்த மாதிரி சைடில் போவோம், இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அது மாதிரி இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே போய் வந்து டார்கெட் பண்ணி அவங்ககிட்ட எல்லாமே போய் பேசணும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதத்துக்கு இத்தனை லீட்ஸ் வர போகிறாங்க, இத்தனை கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்க போகுது, அதுலேருந்து எவ்வளோ ரெவன்யூ நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல் சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் இயர் இந்த டேட்டா எல்லாமே எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சு.
இப்போது இது வந்து இப்போது இது ஒரே ஸ்லைடில் நான் சொல்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரகிள்லேருந்து எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜியாக வந்து இதாச்சுன்ட்டு. ஃபஸ்ட் வந்து டேட்டா வந்துட்டு பேட்டர்ன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு கிளைண்ட் ஒரு கிளைண்ட்டோடையோ இல்லைனா அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு சிக்னல்ஸ் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பட் இமீடியட்டாக நம்மளால் அந்த பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது. உங்களுக்கு ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் அந்த பேட்டர்னை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஓகே லைக் இந்த பேட்டர்னில் தான் இது இருக்குது, இது தப்பான பேட்டர்னுங்கிறதே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் தான் புரிய வரும். ஒன்ஸ் இந்த பேட்டர்ன் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் எந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு நல்லா சேல் ஆகுது, நம்ம என்ன சர்வீஸ் நல்லா செல் பண்ண முடியும், எந்த சர்வீஸ் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டியாக இருக்குது, எந்த கிளைண்ட் சேஃபாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி D2Cன்னு நாங்கள் வந்து போனோம். இப்போ D2Cலேயே நிறையா இருக்காங்க. இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் போயிருக்கோம். ஏன்னா லைக் அதில் போட்டிருக்க மாதிரி எது வந்து சேஃப் அப்படின்னு பார்க்கணும். லைக் இப்போ நான் ஃபுட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டிங் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. பேசிக்கலி இப்போ நாங்களுமே இப்போ தான் க்ரோயிங் ஆகிட்டு இருக்க வர கம்பெனி. இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வந்துட்டு லைக் ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்களும் இருப்பாங்க. லைக் பேசிக்கலி ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருப்பாங்க, இல்லைனா ஒரு மீடியம் சைஸ் கம்பெனியாக இருப்பாங்க, இல்லைனா ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி ப்ரைமரியாக ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, செகண்டரி கம்பெனியாக இருக்காங்க, இல்லைனா ஒருத்தவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து லைக் செகண்ட் இன்கம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மாக இருக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க ஒரு இது சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அந்த சைடு எல்லாமே லைக் அது ஒரு 6 months இல்லைனா ஒரு 5 months 6 monthsனா அதில் பல கிளைண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் எது சேஃபானது நமக்கும் ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்க்குறப்போ நாங்கள் சூஸ் பண்ணது வந்துட்டு D2C ஃபேஷன். ஏன்னா பேசிக்கலி இப்போ ஃபுட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னா நம்ம கன்சியூம் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து எப்படி சொல்ல கம்ப்ளீட்டாக எல்லா லைசன்சிங்லாம் பார்க்கலாம். பட் அதுலேருந்து இன்னும் இன்டெப்த்தாக அந்த ஒரு ஃபுட்டில் என்ன இருக்குது, இது வந்து அவங்களுக்கு சேருமா, இது கரெக்டாக இருக்குமாங்கிறது எல்லாமே லைக் ரொம்ப வந்து எங்கள் சைடில் எக்ஸ்பர்டீஸ் இல்லை. பட் இந்த ஃபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் எல்லாராலையுமே டக்குன்னு வந்து லைக் அவுட் சோர்ஸ் பண்ண முடியுது. சிம்பிளாக சொல்லலாம், எல்லாராலையும் எந்த பிஸ்னஸ் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த பிஸ்னஸை வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸை நம்ம அந்த கிளைண்ட்ஸை டார்கெட் பண்ணி அதில் செலக்டிவாக தான் க்ரோ ஆவாங்க. லைக் எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அவங்களால ஈஸியாக க்ரோ ஆக முடியாது. பட் நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த பேட்டர்ன்ஸை நம்ம அவங்களோட இது க்ரோத்தை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்யூஷனை கொடுக்குறப்போ நம்மளால் பிக் பண்ணி இந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இந்த கிளைண்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்க ஸ்கேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு போகலாம். அதனால் மேஜராக வந்து அந்த பேட்டர்ன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டேட்டா இப்போலாம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சு டெசிஷனுக்குங்கிறது. அப்புறம் வந்து ஃபோக்கஸ். இப்போ இந்த டேட்டா மானிட்டைசேஷனுங்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து லைக் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே இன்டைரக்ட் டெக்னிக்கலாக எதுவுமே போகல. பட் டேட்டா வந்து என்ன மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கிறது எல்லாமே டேட்டா. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க, இப்போ நம்ம ஃபோனில் வந்து எவ்வளோ லைக்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம பார்க்குறது, ஃபாலோவர்ஸ் பார்க்குறது எல்லாமே டேட்டா தான் இல்லையா. அந்த மாதிரி டேட்டா வந்து இப்போது அதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா எதெல்லாம் நம்ம வந்து லைக் ஸ்டாப் பண்ணணும், எதெல்லாம் வந்து பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதெல்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணணும், எல்லாமே போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு டைம் வந்து நீச் டவுன் பண்ணி நிறைய வந்து பண்ணாமல் ஒரு விஷயத்த பண்ணாலும் அதை கரெக்டாக டெப்த்தாக கற்றுக்கிட்டு பண்ணணுங்கிறதுல வந்து இந்த டேட்டா வந்து லைக் இன்டெரக்ட்லி அது வந்து ரெவன்யூவில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா வச்சுலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டேஜில் ரெவன்யூவில் தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்புறம் வந்து டேட்டா ட்ரிவன் டீம் டெசிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள் டீமில் வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நான் இருந்தேன், அப்புறம் 2-3 இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வர்றதுக்குள்ளேயே 5 பேர் ஆகிட்டோம். பட் நான் சொன்ன மாதிரி கிளைண்ட்ஸே கிடையாது. கிளைண்ட்ஸ் இல்லாமல் யாருக்கு ஒர்க் பண்ணுறது, ப்ளஸ் எல்லாத்துக்குமே லைக் சேலரி எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போடணும். ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எனக்கே கிளாரிட்டி இல்லை, அதனால் என் டீமுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இல்லைன்னு அவங்கள தப்பு சொல்ல முடியாது. லைக் அது என் மேலே தான் லைக் அது பிளேம். பட் செகண்ட் இயரில் வந்து இந்த டேட்டாலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சதுக்கப்புறம் மேஜராக 2 விஷயம் நடக்கும். ஒன்று, நம்மளோட விஷயனோட யார் அலைன் ஆகுறாங்களோ அவங்க மட்டும் நம்மளோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வேறு ஒரு விஷயத்த நினச்சிக்கிட்டு நம்ம கூட எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க லைக் வேறு ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ இல்லை வேறு என்ன அவங்களுக்கு அலைன் ஆகுதோ அந்த சைட் போயிடுவாங்க. பேசிக்காக இந்த டேட்டா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா வச்சு ஒரு 2 பேர் லைக் ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு 2 பேர் புதுசாக ஆட் ஆனாங்க. ஏன்னா டீம் வந்துட்டு நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லாதப்போ டீமுக்குமே கிளாரிட்டி இருக்காது. அதை வச்சு நம்மளால் லைக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கும் எங்கேயுமே போக முடியாது. நான் சொல்ல மாதிரி கிரேடெக்ஸ் இன்றைக்கி என்னவாக இருக்குன்னா எங்களோட நீஷ் வந்து ஃபேஷன் D2C ஃபவுண்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் ப்ளஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேசிக்காக இதுலேருந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே மணி தான் ப்ராப்ளம்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு. பட் அங்கே வந்து மணி ப்ராப்ளம் இல்லை, அங்கே வந்து கிளாரிட்டி தான் தேவையாக இருந்துச்சு. பட் அந்த கிளாரிட்டி வந்து இந்த டேட்டா மூலியமாக தான் ஃபுல்லாக வந்து கிடச்சிச்சு. இந்த டேட்டாஸ் வச்சு தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து போகணும். யா, தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, Vinay. And it's our pride to see all our alumni today speaking to you. So to honor Vinay,
kept on your tabletop. Thank you. Right. Now, as I said, it will be time to invite all the 4 guests on the stage, and we'll be having a panel discussion. You can talk to them about your passion, dream, projects, opportunities, doubts, clarification, anything. So, what we are going to do today is all about, we will be displaying all the panel members' Insta ID and LinkedIn ID here, the QR code. You can instantly connect with them. That is number 1. Right? Some people may not be able to ask question instantly. For their facility, we're going to share with you now on the screen the Insta ID and LinkedIn ID of all the speakers. You can connect with them. Number 2, we are going to have a panel discussion here. At the time also you can ask question. Either way you can do it. Right? So give us some time. We are collating the QR code of all the panel speakers ID here. Internship, or you want to make up your career in this particular domain, how do I progress? What should I do? Sir, I am doing this particular program here. If I want to get into cyber security, what certification should I do? What kind of project should I do? What technology I should learn? You may have questions with you. If it is analytics, what should I do now onwards? I am very nervous. Ask any question to them. That will be so ideal. So to interact with you and take this session forward, without even telling my colleague Dr. Shekhar, I have called him here. I know that it will be a surprise for him. Dr. Shekhar will be coordinating this discussion. Among all our alumni. So to invite one by one, let me invite Gopinath Raman to the stage. Gopinath, you can send it through WhatsApp also. Yeah. Shebas. Nithya. Srinivasa. So Dr. Shekhar will coordinate the session. He is not going to moderate, this is only coordination. As a senior faculty from IT, I want him to coordinate. It is a surprise to him. I have not informed him anything beforehand. I know that Shekhar, like senior person, can manage it. So he will coordinate the issue. I want you to literally participate and ask more questions, either specific to the person or in general. Anybody can ask question. So let me open the floor for question answer session. And before we go for the question answer session, I would expect all the speakers to have 60 seconds from student to corporate executive. Everybody was a student one time. Now they are working for some company or they have the startup. The transformation journey,
I trust Srinivasa Vinayagam has touched upon. So 60 seconds they will put upon. After that you can ask questions. For the next 15 minutes it is going to be like this. Over to Dr. Shekhar. Good afternoon to everyone. Since from the morning I have observed, I was just observing what the speakers are saying. This very intensive information to all you guys, since you guys are students to be converted in future to be entrepreneur or from managing projects in the corporates. Okay, this interaction section is very much for you to ignite your technical doubts that it might comes from you since from the morning sections. First section, Shebas Khan says about the data security, how it is very important in everybody's day-to-day life, since even you are using the data without knowing you. So he has emphasized on the importance of handling the data. Okay, and second speaker is you, right? Madam has mentioned about the corporate, how she is handling the data converted into money. If you look at that flow of the chart which she has highlighted in, I think is 11th or 12th slide, starting from the devices where it collects the data and what kind of transformation it's happened and how it gives converted into money. That's called data monetization, very intensive, but she has spoken a little bit on high tone to the aspects of understanding the business people. But I think the technical guys, those who guys are studying IT, might able to closely follow up her conversation, at least to 90 to 80% that you can able to get the data. And Mr. Gopinath sir has highlighted, he already bring that what that corporates are handling on the data. He has highlighted the triangle of CIA on data security, confidentiality and integrity and availability, which is very much important, how to protect the data. He has thrown the question of cyber security meaning. What is the meaning of the cyber security? What is the meaning of the cyber? Cyber is a meaning of where the data are flow. It is a network. Security is equal to a protection. How the protection is going to be taken place based on this CIA triangle is very intensive, sir. We have given a very depth practical knowledge, and also he has used the term called anomalies. Anomalies is what? What is the uninterrupted, unforeseen incidents happen in data protection. These are the technical terminology. Indeed, that in this auditorium, I have seen some of the students from engineering background, where you guys are going to be in future security specialist. And after that, Mr. Vinay, he has given a practical examination of what is the difficulty facing since from the business he started. If one person is to start the business, the first 1 year is telling that he don't know the direction, he don't have the data, he don't know what he is doing. I really admire that he has honestly admitted his practical experience. Thank you so much. This is what going to be happen for you guys too. In future, if you want to start the business, first 1 year, nothing will be moved, nothing clear on your vision. After that, you progressively telling stage by stage of converting his business to the next level, starting from the data. How he got the data and what are the different ways. Okay, so this is the section, nutshell of the section which was happened. I might be ignored or maybe I omitted some of the things. What I have kept in my mind, I'm telling. Come back to the interaction section. I want the students don't hesitate to ask any kind of question as long as it's touched on the topic. So I want every students from every college at least 1 or 2 questions that you can able to ask in the auditorium, definitely telling you that's one leads to you to start your business or put your career progress in future. That is no doubt at all. Okay, now the questions
to the ground. You can address, you can say that your name, where you are coming from, your college name, and the location, and the question. These are the 3 items which you have to be asked in terms of conversation. Okay? To the ground. Please put the mic to the students. Yeah, those who want to ask the question, please stand up or raise the hands. Hello. So I am Harini. So I am from this college, Subbalakshmi College. So I'm studying BBA. I'm graduating. I'm studying BBA. So my question is, sir, what are the career opportunities we have related to cybercrime, cyber security? What are the career opportunities we have related to cyber securities? So this question you are asking to whom? To Gopinath, sir. Gopinath, sir, yeah. Okay, thank you. Hello. Hi, Harini. You are a BBA student, right? Okay. So why there is a shift from business to cyber security? Just I wanted to know from you. No, sir, I want to know about all the fields. Oh, okay, okay. So it's all about, it is nothing like that, MBA guys can get into cyber security as well. There is no, roadblock. There is no, it is a roadblock, you cannot come in this way. For becoming a cyber security guy, you're doing BBA second year, right? First year. First year, good, it's the right time. So get into the course called Certified Ethical Hacker, CEH, Certified Ethical Hackers. This is the basic foundation course for you. Okay. While doing BBA also, you can just get into, there are a lot of institutions here in Madurai. They will be teaching you, I think maybe every day 2 hours or something like that, the class time. So just understand that, what does that mean actually? So then you put your BBA into that, so that will help you to build your career on top of it. Okay? Yeah, thanks. Next question, please. Hello, sir. I'm Sri. I'm from Kalasalingam Academy of Research and Education. So my question is, I'm MBA student. My question is, sir, actually, we have data analytics and cyber security. But இன்னும் சில பேருக்கு வந்துட்டு அதோட awareness இல்ல. So how to give awareness to the students who really don't know about the analytics and also the cyber crime or cyber security part. And one more thing, how to educate the rural people, sir, from this point of view. Because நானும் ஒரு ரூரல்ல இருந்து வந்த பையன் தான். ஸோ எங்களை மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் உங்களால் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ, என்ன எதுவும் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கா சார் ஃபார் தட் பாயிண்ட்? Anybody can answer, sir. Thank you. Okay, very good questions. Basically, ஒரு விஷயம் நம்ம அனுபவிச்சாதான் அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வரணும்னு தெரியும். If you face some difficulties, then only you came to know how to overcome. So awareness is a part of your game. நீ இப்போ காலேஜில் படிக்கிறதுனால you might be seeing a lot of subjects which touch on security. Rural ஏரியாலன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Unless someone has go into the depth, villagesல போயிட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும். பட் அவங்க செக்யூரிட்டியில் வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து பேங்க்லேயும் சரி எல்லாமே ஆப் வந்துடுது, ஆப்பில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட். ஸோ வாட் யூ லேர்ன் இன் த காலேஜ், யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ப்ரொபகேட் டு த வில்லேஜஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், number of security awareness needed is only to the college students. Most of the 80% of the security breach is happening among the college students. Lot of cyber crimes is also happening in between the college age. So because you guys are very close to the social media, you guys don't know what it is. So since you guys are handling a social media and applications more often, first of all you should know why you are using it. What is the benefit of it? What is the niche and niche corner of that application? So
Whenever you need that application, you should use it, or before you use the application, what is the use of that application you should use. Okay, so that is the college students' responsibility to understand what is the important the security, and after that you have to need to propagate to the villages. I think I have answered to your question. Yes, sir. Shall I ask one more question, sir? Yeah, please. I will answer. Sorry? Sir, apart from, for data analytics, apart from SPSS, what are the easy understanding tools, sir? Apart from SPSS, அதை விட ஏதாவது ஒரு easy understanding tools இருக்கா, sir, for data analytics? Yes. There are a lot of analytical tools. Just I add and after that I give it to her. There are a lot of data analytical tools. Because why these analytical tools play a vital role, all are converting into money. Data is the money, right? So a lot of tools besides SPSS we have R. Okay, there is a one free tools which is called R you can use, and also we have Power BI you can use. Lot of free, not even free softwares, a lot of applications are there. But only the thing is, what kind of data and which algorithm that you have to use is more important. And how to use the tools. Because some tools you should know the statistics. The max people will know how to use the statistics. If not, indeed even you can use Excel. That is called a crystal data. There is a crystal application which you can able to add in, where you can able to go for MC simulation analysis as well. I think some of the tools which I know, maybe I don't know whether you know something else. Okay. Concentrate more on at this stage, whatever sir has said is more contemplating your data analytics, right? So Excel is the most powerful tool which we actually underestimate, right? In corporate, if you could see, everyone used to make fun saying, we have studied engineering, MBA, and then lots of other degrees from various institutions, but what we work is mostly on Excel. But that's not comical. It's the most powerful tool. You can do that. And Excel is the basic for your Power BI, right? So I think sir will be giving much more information. Beyond that, there are other tools that you may have to, elevate and get in there. It's like more on the SQL, right? SQL servers are there, so you have to concentrate more on the SQL, Oracle, and there are other lineages where you can concentrate upon in the analytics. There is another software called Jumbovi. That's one of the fantastical tools where for data analytics people so often used. You can use that as well. So I pass it to sir. Hi. உன் பேர் என்னப்பா? Shri Venkatesh. வெங்கடேஷ். சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த க்ரைம் அந்த வந்து எப்படி நம்ம கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதுதான் உன்னோட கொஸ்டின்? கரெக்ட். த செக்யூரிட்டி பிகின்ஸ் வித் யூ. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். செக்யூரிட்டி பிகின்ஸ் வித் யூ. டுமாரோ we all exposed to lot of applications, social medias. Your phone number and your email IDs, your personal identified information, PII, what we call it as. You are giving it everywhere without knowing or knowingly or unknowingly. Correct? So think about my father. My father sitting here. He is a full our people. His number is not exposed anywhere. He is not getting any calls saying that I am going to give you a loan. I am going to your number is one first price of 2 lakh rupees. Right? Normally we will be getting those messages from everywhere through your email or through somewhere else. If you are getting through email, that what we call it as a spam or phishing attacks. Right? If you are getting some messages from your message, see, recently I got a message, I will tell you that. It is a targeted attack on my number. Because my number is exposed everywhere. Right? I got a message saying that your vehicle, my vehicle, there is no number inside my vehicle. The message saying that your vehicle is, some rules or somewhere, they cross the permissible speed limit. So you have to pay 6,000 rupees or else your ID will be blocked. Which ID will be blocked? If any of you guys getting those kind of messages, weird messages from somewhere, or your father is getting, or your relatives are getting, someone is trying to reach out to you,
You go and spread this across to everyone. Okay, one of the best banks, private sector, we have done the email phishing attack. For testing the employees, how are they responding to that particular email? We send a mail saying that for this Diwali, everyone is getting 10 lakh rupees of whatever car, this is the spam message, which I am creating it. As a part of the security team, I wanted to check my employees are how aware about that particular email. It is a link which I sent. You are talking about a village people. I am talking about the people, those who are in the business, understood, educated people, those who are in a top position or the mid segment of my organization. You know what is the ratio of clicking ratio? I'm not going to harm them. The moment you click that, that means you are a victim. You understood? We sent 30,000 messages targeting that particular organization to that bank employees. Okay, the hitting ratio is 70%. 7-0. Before 1 week before also, we have sent a mail saying, informing to everyone, if you guys get this kind of link, please don't respond to that. Just a week before. After a week, close to some festival days, we are targeting them, send the mail. We want to see that how the people are responding. My employees, that means the bank employees. See that. What it indicates actually, the moment if somebody is giving you a price on an online platform, why are you people running behind that actually? That's what I'm telling you, security begins with you. You cannot secure everyone 100%. That is for sure. You are talking about village people, I am talking about the people, those who are educated, living in such a big cities, in big names. It is not only it will come through your mail, it can come through your messages. It can come through your WhatsApp. It can come through your Telegram. So these are the one which I'm using. I don't know apart from this how many things are there. I don't even know. So that's up to you. If I'm calling you, telling you, this is called phishing, voice over a call attacks. I'm calling you, telling you, my dear brother, you got 5 lakh rupees, price from Switzerland bank. Okay, I am staying in some hotel in Madurai. You come with 50,000 rupees. Okay, you deposit the amount with me. You take the check from me. Similar like you, I am calling all these guys sitting here, right? See how many people will be responding. You guys are educated, right? You guys are educated, well-mannered, you know the world and all those things. If you get a call separately from each and everyone, how you guys are going to respond? At least I will get at least 20, 30 people from here who will be coming with the money. I will take 50,000 rupees nicely. I will give a check now. It is a check, right? You take the check. Then next day, we will be disappear in that account. There is no money will be there. Whose problem is this? I'm asking you. Our problem. So, respond smartly to any of these kind of hooks, what we call it as hooks. Respond smartly, think before you react. Okay, take your time. Okay, educate your friend who is sitting next to you, who is sitting next to right and left. Educate your father, educate your mother, educate your brothers, sisters. Let them educate another 10 people. That's how it goes. To add with, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தமிழில் there is one saying, பேராசை பெருநஷ்டம், அவ்வளோதான். உங்களை பேராசை உங்களை படுத்த வைப்பாங்க. யூ பிகம், அதுக்கு நீங்கள் இதாகிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு. சார் இந்த ஆஃபர் இன்றைக்கி மட்டும்தான் சார், இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனோட முடியுது அப்படின்னு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நெருக்கடியாக வர்றப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருந்துக்குங்க. அதுதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. தே ஜஸ்ட் இன்ட்யூட் யூ, அப்படியே உங்களை வந்து
ஈஸியாக வந்து இது பண்ண பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருந்துக்குங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூப்பா. ஒன்று சொல்லிடுறேன். செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளத்தில் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க இல்லை, சிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான். ஈஸியாக ஏமாத்துறது வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களையா சிட்டியில் இருக்கிறவங்களையா யோசித்துங்க. ஒரு விஷயத்தை பெருந்துட்டான். ஸோ என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவில் வில்லேஜஸ் இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக வந்து ஏமாற்ற முடியாது. They will take 2 times or 3 times, 4 times before they will make conclusion. Sir is correct. Actually, our targeted audience as a cyber, as a scammer, I am a scammer, right? I am a scammer. I am a bad actor, right? I don't target 100 rupees guys, yeah. I always target crorepati. Then only I will get some money. He is having 100 rupees. I am not interested with this guy. Sir is having 10 crore. I will better target him actually. Sir, I will give him a nice offer. Okay, sir, I know that sir is having 10 crore rupees. So I know how to target him according to his behavioral pattern and all those things. He is my easy. That's how it goes. Going to village guy, he is going for 500 rupees salary per day. What I am going to make out of them? Scammers always target the big people, big banks, big companies. Okay, so these kind of small things and all, maybe they are the very poor hackers. I'm not interested with them. Very few amounts. Thanks. Next question please. Excuse me. Excuse me, sir. Yeah, please. Good afternoon, sir. Good My afternoon. name is Brinda, pursuing MBA from Gandhigram Rural Institute, Dindakkal. My question is, how can business balance both data accessibility and data security? It's audible. So you're talking about data accessibility along with security, isn't it? So that's something. It's from the consuming point of view, as a business or as a corporate. Whatever the data that is being provided, I don't care whether it is secure or where the data is from. We just fetch it wherever. It's just like a fishing net. I don't care what is getting there, even if it's the filth. I don't care. I just catch whatever is available. So, but then as a user, you have to be a little more vigilant about where you're providing your data, how secure is it, and all that. But then the PII data, this is personal information identity. So those data is something which is more secure. Even within the corporate, we are very particular that it is not supposed to be circulated or provided everywhere. So what we provide is about the data, even if we are fetching it, those data is predominantly from your social network, right? So when you're providing, we don't say no for it. It's up to you, right? Thank you, ma'am. Thank you. So I have Sir. left with one more question. Anyone on the ground? Sir. Yeah, go ahead. நம்ம இப்போ மீட்டிங்கில் எல்லாமே வந்து ஐ எம் ஹரிஷ் கிரஸ் ஃப்ரம் ஆர்எல் இன்ஸ்டியூட். நம்ம இப்போ மீட்டிங்கில் வந்து எல்லாம் பேசுகிற டேட்டா தான் வந்து ஃப்யூச்சர். எல்லாமே டேட்டா வந்து எப்படி கரன்சியாக சேஞ்ச் பண்ணுறது. இப்போ கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்க எல்லாமே டேட்டாவை வந்து லிவரேஜ் யூசர் டேட்டா டு ட்ரைவ் த ரெவன்யூ. அது வந்து எப்படி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும். ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேட்டாவில் எப்படி சப்போர்ட் ஆகும்? ஹலோ தம்பி பேர் ஹரிஷ், RLM. ஓகே, நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து கூகுள் வந்து எப்படி அதை வச்சு. இல்லை சார், கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்க எல்லாமே டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணி, மெட்டா அவங்கெல்லாம் டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணி ரெவன்யூ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டா ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்க, ஆட்ஸ் ரன் பண்ணி ரீடார்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. இதே கூகுள் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் டெக் ஓரியன்டாக அது ரெவன்யூ ஆட்ஸ்க்கு பே பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து எப்படி வந்து அந்த டேட்டாவெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே, அவங்ககிட்ட வாங்குற டேட்டா எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது எப்படி அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்க்கு அது எப்படி யூஸ் ஆகுது இப்போ இருக்க மாடர்ன் ட்ரெடிஷ்னல். ஓகே.
Maybe I can rephrase that. What's your question is? So basically, what you're saying, you have data is being provided. நீங்க டேட்டா எடுத்துட்டீங்க. டேட்டா எடுத்துட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேஸ்டாக இருக்கிறவங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிறவங்க who doesn't have access to the digital stuffs அவங்க எப்படி டேட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்குறீங்க? லைட்டாக அவ்வளோதான். ஆனால் இப்போ நான் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிராசரி ஷாப் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து ஒரு டேட்டா இப்போ டேட்டா ட்ரிவன் பிஸ்னஸ் எப்படி வந்து நான் டேட்டா வச்சுட்டு எப்படி வந்து கஸ்டமர் நான் வந்து டேட்டா நான் எப்படி எடுக்கிறது, எப்படி நான் வந்து ஹை லெவலில் வேணாம், லோவர் லெவல் டேட்டா நான் எப்படி யூஸ் பண்ண ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த ரேஞ்ச் இப்போ என்ன ஏரியாக்குள்ள வந்து வேணும். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பேசிக்கலா தேர் இஸ் a tool called CRM. ஓகேயா, அது வந்து நீங்க வந்து காஃபி ஷாப் லெவலுக்கு நீங்க பேசாதீங்க, மேபி கொஞ்சம் எலிவேட்டடா ஆர்எல் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுட்டு காஃபி ஷாப் வைக்க மாட்டீங்க, கொஞ்சம் பெரிய காஃபி ஷாப் ஒரு ரெஸ்டாரண்டாவது வச்சுப்பீங்க. நான் பிசினஸ் ரன் பண்றேன். Okay, I'm saying, so maybe it will get elevated. Even if it is a startup, it get elevated. Maybe brother like him, no, in future it will get elevated. So what you have, நீங்க data collect பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. There's a tool called CRM, right? So in the CRM tool, customer relationship management tool, it's basically what you do. It's all data நீங்க consume பண்ணி அதில் போட்டுட்டே தான் இருப்பீங்க. அதை வச்சு நீங்கள் டேட்டா கிரியேட் பண்ணலாம். பட் தென் நீங்கள் லோ லெவலில் நீங்கள் எப்படி அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா நீங்கள் எப்படினாலும் ஒரு எக்ஸலாவது மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க. எக்ஸல் வச்சு நீங்கள் அதில் நீங்கள் யூ கேன் கிரியேட் உங்களோட பேட்டர்ன். ஓகே, இந்த பர்சன் ரொம்ப ஷாப்பில் காஃபி நிறைய வாங்கியிருக்காங்க, இந்த பர்சன் நிறைய வடை வாங்கியிருக்காங்க, தென் இவங்களுக்கு இப்படி டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் informatics that we can extract from those data. So it is for both. எவ்வளோ லெவலில் இருந்தாலும் ஓகே. Okay, thank you so much. I think time is up. So thank you so much. I think this have interactive. Before I think there is one more. Okay, so this one more question and last question, please. Hello sir, I'm Rupa Roshni from SSM College of Arts and Science. I have two questions. First question from ma'am. She was speaking about data monetization, right ma'am? In that you said they convert those raw data into something useful, revenue generating. Usually raw data would be combined of some genuine data, some fake data, fake inputs, and sometimes mixed combinations will be there. How do you think they value these data will be useful for us and these data won't be useful? So you're saying there is a data, whichever the data that has been provided, yes. You're saying the genuinity of the data, right? Yes. Okay, the genuinity of the data is something which is a humbug, right? We can't verify. Yes. I can provide my own mobile number, I can provide my MS's mobile number. So it's up to me, it's my choice. But then he might also get a message saying, dear Nithya, you have an offer in Marks and Spencer's, right? So it's all about that. So already we are taking a data from someone. It's whatever the data that you're getting is always free. Beggars cannot be choosers, right? Whatever the data you have, you are just contemplating it into a version which can be easily consumable, right? Not all data will be completely fake. Obviously, see, you're using a Gmail ID. Obviously, you will use your own mobile number. You don't want anyone to get hacked, right? So that's where all these authentic platforms are being used. Like I said, your mail IDs, your Facebook. So you want to the two-factor authentication. One could be biometric, another one is an OTP that has been sent. Either that OTP will be sent to your SMS, through your SMS, or to your Gmail account, right? You don't want that to go to sir's account, isn't it? So it has to be authentic. Mostly, that's a permutation combination that we are looking at. So that's how it comes. Thank you. Thank you, ma'am. And I have another question regarding cyber security. Sir, for you, sir. Recently, my friend got into an incident. All of a sudden, அவளுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து ஒரு tons of OTPs வந்து generate ஆகிற மாதிரி messages வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. Like at a time, நிறைய messages வந்துச்சு. Do you think it is a targeted attack or how she could have been exposed to those things, sir? அவங்களுக்கு தெரியாமே அந்த OTPsலாம் generate வந்து. That's what I was telling you, right? Yes. I can compromise any systems. I can means not me. Okay, a cyber like ethical hackers can get into any system. If it can be a targeted attack, or it can be a phishing. Yes. Phishing means it is not a targeted attack.
Similar like the message must have gone to lakhs of people or crores of people in India. So whoever is responding to that, they are the victims. If you think that as per your understanding, it is a fake messages, don't respond. Okay, until unless if you know the authenticity of that message is correct, then you respond, or else don't respond. Okay, in the cyber world, everybody is exposed. That includes me. Okay, how I am protecting myself, don't respond to that. That's what I was, in my slide, you must have seen there is a response, right? Whom do you to respond? Yes. That is up to you. It is not up to me. The moment you get panicked because I am getting so many messages, okay, then what will you do? You will try to respond. The moment you try to respond, then you will become a victim. So that is the problem. It is getting a message, there is no filter saying that called, you just filter all those 100 things and you send it. No, there is no facilities available with us at this moment. None of the telcos means Reliance or whatever, Airtel, any players or don't have that kind of mechanism in place, which can see that these guys are bad guys, please stop it. Okay, there is no mechanism available. We are the victim. That's what I told you from the beginning. So you are the one in the cyber security. You are the one who is going to protect yourself. If you don't get exposed to that, don't respond to those kind of mails. I mean, if someone gets exposed, like I said the example, what step could they do next? I mean, they could report or something else. So there are two ways of it, things. Suppose if you are a victim, already some money has been transferred from your account to someone else's account without knowing your authenticity. You are sleeping, at that time the money transaction happened. There are cyber cells which is available in India, so where you can just raise a concern to the concerned bank saying that there is a team like us who will be sitting and working for that particular organization. For example, any banks. There is a cyber security team who is setting that. They will be sitting and analyzing that particular incident, whether it is a real transaction or else it's a unintentional or intentional. If it is a unintentional, then they will take a logs and go and produce to them and they will get back the money to you. So that's way you can recover it. Or if your loss is something else, and that you have to go on, report it to the cybercrime police. Yes, sir. So that is the only way out right now. Yeah? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. The cyber security number is 1930. There is a computer emergency response team which is on 24/7 run by the central government. So where you can able to log a call by dialing the 1930. Okay, sir, we are just beginning that schedule. I think we can conclude the section. On behalf of RL Institute of Management Studies and Subbulakshmi Lakshmi College of Science, this is more introductory sections for the students. I would like to honestly thank the management and the directors, sir, MBA sir, and faculties and colleagues. Especially thanks to the guest, Shebas Khan sir, Gopal sir, Nithya madam, and Vinay, for the time that they have taken all the way come from that busy schedule to make this success event. Okay, so now I think, please. So myself, Abhinaya, I'm coming from SSM College of Arts and Science, Dandakal. I have a couple of questions. Please. To sir. Okay. Sir, we have the group of friends. We have a quite idea to start a startup. It is better to start with one person or with a group of members to start. It is easy, which is easy or. நான் என்னோட ரியல் எக்ஸாம்பிள் திரும்ப சொல்கிறேன். நான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் 1 இயர்லேயே இது வந்து நான் வந்து சோலோ நான் மாறிட்டேன். இப்போ வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் தான் போயிட்டுருக்கு. பெட்டர் ஸ்டார்ட், நீங்கள் வந்து தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெட்டர். பட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் ஈகோ சிஸ்டம். ஒருத்தவங்களுமே ஒரு இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே கொலாபரேட்டிவாக டெசிஷன் மேக்கிங்கில் 2 பேருமே ஆகாமல் நீங்கள் எப்படி போக முடியுமோ அந்த மாதிரி போய்க்கலாம். ஒரே பிஸ்னஸில் இல்லைனா 2 பண்ணலாம். ஒன்று கிளியராக வந்து ரோல் வந்து நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும். முக்கியமாக எல்லாமே ரிட்டர்ன் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கணும். ரோல்ஸ் எல்லாமே அசைன் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வந்து அவங்க ரோலை பார்க்கக்கூடாது, அவங்க வந்து உங்கள் ரோலை பார்க்கக்கூடாது. அப்படி இல்லை பிக்கர் பிக்சராக நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஒரு ஈகோ சிஸ்டமாக ஒரே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் சொல்யூஷன் இருக்கணும், இல்லை பல வேலை வந்து சொல்யூஷன் இருக்கும். உங்களோட ப்ராப்ளத்துக்கு வேறு எந்த மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் கொடுக்கலாம், அதில் எந்த மாதிரி ஈகோ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணி அதில் யாரெல்லாம் ஹெட் பண்ணலாங்கிற மாதிரி பண்ணணும். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்போது பிளான் பண்ணுறோம், பிளானிங் வந்து லேக் ஆகுது அப்படின்னா அது ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுமா பிஸ்னஸ்?
பிளானிங் பண்ணுறீங்க, எந்த மாதிரி பிளான்ஸ்? சார் இப்போ பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்கு, நாங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம், அந்த டெசிஷன் வந்து லேக் ஆகுதுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் ரெவென்யூ ஒரு அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்றது? கண்டிப்பாக. லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு இது சேயிங் இருக்கு, லைக் சின்னதாக இருக்கிறப்ப எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க, நீங்கள் ஒரு டார்கெட் கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா லைக் நீங்கள் ஒரு டீமை க்ரோ பண்ணியிருப்பீங்க, எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அங்கே வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. வேணால் அதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், லைக் தனியாக வேறு விஷயத்தில் தான் பண்ண முடியும். அதில் வந்து லைக் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு நீச் டவுன் பண்ணி வந்துட்டிங்கன்னா அதில் பிளானிங் சொதப்புதுன்னா நீங்கள் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுத்து தான் சொதப்புற மாதிரி இருக்கணும். ஓவராலாக வந்து ரெவன்யூவே வந்து ரொம்ப டவுன் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. I hope there won't be any questions. Thank you so much. Hand over to organizing team. Thank you, sir. Thank you. There will be a short group photo session after the panel discussion. So we will call out each college to the dais after the national anthem for the group photo session. Right. On behalf of RL Institute of Management Studies, I would like to thank everybody. To add value to the question lastly asked by SSM, a business found on friendship, a business found on friendship, or a friendship found on business, which will be better? There ends the answer. A business found on friendship or a friend found on business. All time a business found on friendship won't last long. It will not go forward because friendship is different, business is different. But if you find a friend in your business, that will go for a long way. So avoid the friends during making or starting your business. After you do the business, start the business, definitely go for making friends in the business circle. Right. I thank you from bottom of my heart on behalf of management, and I thank all the college authorities and students who have participated here. Thanks a lot. With a great round of applause, let us thank our speakers for the day. Let us all stand for next 52 seconds for our national anthem. After that, we have group photo with every institution with the speakers. Then you can talk to them. Thank you. National anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। In recognition of your enthusiastic participation, we would like to give you a participation certificate to a coordinator representing each college after the photo session, and SLCA students will receive their certification in email. Firstly, I invite Fatima College for a photo session.
You can receive your participation certificate from the coordinator, Treda and Srinivas. And Mukilesh. Next, SSM College. ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுங்க, அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டோம். I request Shri Kalishwari College to the dais. Srinivas, இந்த காலேஜ் பேரு காந்தி கிராமம். ஆமா, காந்தி கிராமம் காலேஜ். காந்தி கிராமம் காலேஜ். திண்டுக்கல்ல இருக்கு. காந்தி கிராமம் காலேஜ். போதும். மேம்ட்ட கொடுத்தாச்சு. அது முடியும். அவ்வளவுதான். வரிசை அடுக்கு நம்ம லிஸ்ட் வேணும் அது. முதல் கொடுத்த காலேஜ்ல அங்க ரிவர்ஸ்ல அடுக்கு. காந்தி கிராமம். இன்னும் வதராத இது ஃபாத்திமா காலேஜ் இந்த சர்டிஃபிகேட் நேம் தப்பா இருக்கு. அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி தர முடியுமா? அடுத்து இப்போ ஏறி இருக்கிறது வந்து Next college will be
Gandhi Gramam, please be ready. I request Kalasalingam College to join the dais. PSR. Next, PSR College, please be ready. Swami Dayananda கடைசி பா. இல்ல அது மட்டும் இங்க வைக்கணும். I request PSR College to join the dais. Next, PSNA College be ready. Next, PSNA College kindly join the dais. Swami Dayananda College, please be ready.